Sensation. Estás encontrando las costuras. Estás descubriendo que esta sensación, esta habitación, tiene límites. No es, de hecho, el mundo entero. Siente de respiración mientras entra y sale. Esta respiración es la clave. Cada vez que sigues una respiración completa, desde el principio de la inhalación hasta el final de la exhalación, sales de la habitación de la ansiedad y entras en el vasto espacio abierto del momento presente. Tu respiración es la puerta oculta que siempre está disponible para ti. Entendámoslo ahora. Crucemos una puerta llanos. Presta atención plena y suave a la sensación de la próxima inhalación. Siente como el aire entra en tu cuerpo, fresco y limpio. Siente como tu pecho o tu vientre se expanden. Solo por este instante, solo hay respiración. Ahora, siente la suave pausa al final de la inhalación. Este es el umbral de la puerta. Y ahora, exhala lenta y completamente. Siente como tu cuerpo se ablanda, se libera. Siente como el aire te abandona, cálido y usado. Acabas de atravesarlo. Acabas de salir de los confines de un pensamiento y entrar en la realidad de tu cuerpo. Vivo y palpitante. Has entrado en una nueva habitación. Esta habitación es la habitación de la simple presencia. Es una habitación tranquila con una luz nítida. Puede que al principio no parezca tan impactante como un invernadero estrellado, pero su paz es igual de profunda. En esta habitación no hay historias. No hay que hubiera pasado si ... No hay pasado que lamentar en el futuro que temer. Solo existe el suave ritmo de tu respiración. La sensación de que tu cuerpo se sostiene bajo la superficie. La simple y innegable verdad de tu propia existencia en este momento. Permitid descansar un rato en esta nueva habitación. Siente su tranquilidad. Siente su seguridad. Desde aquí, desde este lugar de simple presencia encarnada, puedes mirar atrás a esa otra habitación, la habitación de tu miedo, y verla tal como es. No es una prisión. Es solo un espacio que tu mente ha visitado. Parece más pequeño desde aquí, ¿verdad? Menos intimidante. Puedes ver la puerta que acabas de cruzar. Sabes que puedes regresar. La mente divagará, y esa es su naturaleza. Pero ahora también sabes, con una certeza inquebrantable, que siempre puedes volver a salir. Tienes la llave. Conoces la salida. La casa de decir, tiene tantas habitaciones esperando. Hay una habitación donde el suelo está cubierto del musgo más suave, y el aire se lina con el sonido de una lluvia suave y purificadora. Puedes ir allí cuando te sientas endurecido o frágil, y dejar que esa suavidad te penetre. Hay una habitación que es una playa cálida y salada, donde puedes sentir la calidez del sol en tu piel, y escuchar el rítmico susurro de las olas, un sonido que disipa toda preocupación. Puedes ir allí cuando tengas frío o estés solo. Hay una habitación que es el corazón de un bosque antiguo y silencioso, donde la luz se filtra en suaves rayos, y el aire está denso con la sabiduría de mil ecos. Puedes ir allí cuando necesites. Sentirte arrancado y estable. Todos estos lugares, todos estos estados de paz, ya están dentro de ti. Son tu derecho de nacimiento. Son la arquitectura de tu alma. No necesitas construirlos, solo necesitas descubrir las puertas. Tu atención amable y sin prejuicios es la clave. Tu respiración es la llave maestra. Así que, esta noche, mientras te dejas levar y sueñas, recuerda que no estás confinado, no estás atrapado.
Es el dueño de una casa vasta y hermosa. Si te encuentras en una habitación difícil, una habitación de sombra y miedo, sé amable contigo mismo. No te asustes. Simplemente recuerda la historia. Recuerda la sutil corriente de aire. Concentra tu atención en tu respiración y busca el pomo de la puerta. Giralo suavemente y entra en otro espacio. Quizás regreses a esta habitación de simple y silenciosa presencia. Quizás te encuentras en el invernadero estrellado de la maravilla o en la silenciosa biblioteca de la sabiduría. Confía en que cualquier puerta que abres en tu hogar interior te llevará a un lugar seguro. La casa misma es benévola. Quiera que la explores. Quiera que conozcas la plenitud de tu propio ser. Diger la creencia de que eres pequeño y confinado. Permitid comenzar a sentir la inmensidad que realmente eres. No eres el pensamiento temeroso. Es la conciencia espaciosa y silenciosa que percibe el pensamiento. No es la habitación única y oscura. Es la magnífica casa que lo contiene, y mil otras habitaciones de las y paz. Permitid descansar aquí ahora. En este espacio tranquilo y abierto que es encontrado. Estás en casa. Estás a salvo. Has soportado el peso de estar en guardia durante tanto tiempo. El día ha terminado. El mundo exterior, con todas sus aristas y ruidos fuertes, por fin puede desvanecerse. Ya te ha exigido bastante. Aquí, en esta quietud, no tienes que condenarte. No tienes que ser fuerte, ni valiente, ni seguro. De hecho, no tienes que ser nada en absoluto. Deja que este espacio, esta quietud, te sostenga. Ahora estás a salvo. Comencemos dado el acomodarte. Deja que tu cuerpo se relaje, liberando las tensiones del día. Deja que tus hombros se relajen, que tu mandíbula se relaje. No hay otro lugar al que debas ir. No hay nada más que debas hacer. Has llegado a un santuario, un puerto tranquilo construido solo para ti, para esta misma noche. Este es el momento para descansar, el momento para sanar, y el momento para recordar la paz profunda y inquebrantable que vive en tu interior, incluso cuando te sientes perdido. Esta noche, encontramos suavemente el camino de regreso. Redescubrimos la sensación de estar verdaderamente seguros. No porque el mundo exterior haya cambiado, sino porque hemos regresado a casa, al refugio interior. A veces, cuando sentimos dolor o miedo, podemos sentirnos atrapados. Atrapados en única y pequeña habitación llena de sentimientos. Quizás para ti, esta habitación sí la ansiedad. Es una habitación con paredes zumbantes y un techo bajo, donde el aire es tenue. Y cada sonido se amplifica. O quizás la habitación sí la del dolor, un lugar donde las ventanas están manchadas por la lluvia y la luz siempre es tenue. Una habitación que se siente pesada por el polvo del recuerdo. Podría ser una habitación de soledad, vasta y vacía. Donde tu propio eco es la única respuesta. Si cuál sea el nombre de tu habitación, conoces sus paredes a la perfección. Conoces la textura de la piedra, la veta de la madera. Sabes el punto exacto por donde entra la corriente de aire. Puede que hayas estado en esta habitación tanto tiempo que hayas olvidado que hay algo más. Se siente sólida. Se siente permanente. Se siente como el mundo entero. La idea de abandonarla podría incluso parecer imposible, como intentar atravesar una pared sólida. Así que nos cuidamos. Nos acercamos en un rincón de esta habitación familiar, de este dolor familiar, porque incluso un hogar doloroso puede sentirse más seguro que lo desconocido que se encuentra más allá.
Creemos que esta única habitación es la totalidad de nuestra casa. Why si no lo es? Why si esta habitación, este estado emocional que parece tan total y abarcador, es solo una habitación en una casa vasta y magnífica? Why si no eres el prisionero de esta diminuta cámara, sino el heredero de una mansión con 1000 habitaciones, cada una esperando? Este es el gran secreto de la mente. Confundimos una de esas muchas habitaciones con la estructura completa. Para decir tu verdadera naturaleza, es un hogar vasto y espacioso. Contiene habitaciones de profundo silencio, patios soleados de alegría, bibliotecas llenas de sabiduría ancestral, y balcones que se abren noches estreladas y pacíficas. Y esta habitación, en la que te encuentras ahora, es solo una de ellas. Con una puerta que nunca estuvo cerrada. Les cuento una historia. Había una vez una persona que quería vivir en una pequeña y oscura cabana de piedra. Era todo lo que conocía. La cabana consistía en una sola habitación redonda con paredes brusas y húmedas, sin ventanas. Una pequeña chimenea en el centro proporcionaba un calor escaso, proyectando sombras parpadeantes que danzaban como fantasmas. La persona se había acostumbrado a la penumbra, al frío predecible. Conocía cada grieta en la piedra, cada astilla. En la puerta de madera que conduce al duro e impredecible mundo exterior. Creía que es pequeño y confinado espacio era su destino en la vida, la totalidad de su herencia. Día tras día, vivían entre estos muros, su mundo definido por él. Círculo de tenue luz del fuego. Se sentían seguros, en cierto modo, porque nunca ocurría nada nuevo. La tristeza era un manto familiar. El miedo, un compañero predecible. Nunca intentaron forzar las paredes en icushna su entorno, pues porque lo harían. Creían que esto era todo lo que había, pero una noche, afuera azotó una tormenta. El viento olaba y azotaba la pequeña cabana, y por primera vez, la persona sintió una sensación extraña y desconocida. Desde un punto en la pared, lejos de la puerta exterior, sintió una pequeña y persistente corriente de aire fresco y limpio en la mejilla. Era una corriente tan sutil que quizá la pasaron por alto. Pero en la quietud de su resignación, fue un acontecimiento profundo. Era un mensaje de un lugar desconocido. La curiosidad, un sentimiento antiguo y casi olvidado, comenzó a despertar. En ellos, se levantaron de su sitio lleno al fuego y se dirigieron lentamente hacia el origen de la corriente de aire. Pasaron las manos por la piedra áspera y fría de la pared. Y allí, vio un espeso tapas de musgo y tiempo, sus dedos encontraron una costura, una línea. No era una grieta en la piedra, sino el innegable contorno de una puerta que jamás habían conocido. No había tirador en el pomo, solo una tenue forma rectangular oculta a plena vista. Durante un largo instante, permanecieron frente a él, invadidos por una oleada de miedo y asombro. ¿Qué podría haber más allá? Durante ecos, moro había sido en la mente, una verdad sólida y inquebrantable. Descubrir que era un pasadizo fue como si el mundo se pusiera patas arriba. Pero el aire suave y limpio que emanaba, con aroma a flores nocturnas y tierra húmeda, no se sentía amenazante. Se sentía espacioso. Se sentía como una promesa. Respirando hondo, presionaron suavemente la puerta oculta. Se oyó un lieve crujido de bisagras antiguas y sin usar, y luego, con sorprendente facilidad, se abrió hacia adentro, abriéndose en la oscuridad.
No la oscuridad familiar y charada de su habitación, sino una oscuridad vasta y abierta, línea de la suave y distante luz de las estrellas. Cruzaron la puerta, salieron de la pequeña y redonda habitación de toda su vida, y se encontraron de pie en un magnífico invernadero con paredes de cristal. Sobre ellos, 1000 estrellas brillaban en el despejado cielo nocturno, cada una ondamente. Sobre terciopelo negro, el aire era fresco y dulce, impregnado de la embriagadora fragancia del jazmín nocturno y la tierra húmeda. Grandes plantas frondosas, con enormes y silenciosas flores, se erguían como sabios guardianes a la luz de la luna. En el centro de la habitación, una pequeña fuente manaba. Su suave música era un balsamo para el alma dada. La persona permaneció asombrada, girando lentamente, intentando comprender la magnitud y belleza del espacio. Esta magnífica habitación, iluminada por las estrellas, había estado allí desde siempre, unida a su diminuta y triste habitación, separada solo por una puerta que jamás habían visto. La sensación que los invadió no fue solo de alivio, sino una profunda sensación de regreso a casa. También era su hogar dado al acostumbrarse la vista. Vieron que al fondo del invernadero había otra puerta, y al acercarse, una suave emoción sustituyó el miedo. La abrieron y se encontraron en una enorme biblioteca, con estanterías que van del suelo al techo, líneas de libros de todos los tamaños y formas. El aire olía a papel viejo, cuero y madera de cedro. Una luz suave y cálida emanaba de unas cuantas lámparas encendidas, creando remansos de paz. Había sillas cómodas, alfombras móviles y un silencio que no estaba vacío, sino lleno de privacidad, sino lleno de historias, lleno de sabiduría. Esta era una sala de conocimiento silencioso, y desde esa biblioteca encontraron otra puerta que conducía a una habitación sencilla y limpia, con suelo de madera lisa y cálida, perfecta para meditar o estirarse. Otra puerta daba a un pequeño balcón con vistas a un jardín silencioso, bagado por la luna. Y otra conducía a una cocina, cálida y perfumada con el aroma de pan horneado y hierbas secas. Habitación tras habitación, espacio tras espacio. Cada uno apacible, cada uno hermoso, cada uno parte de la casa que nunca supieron que poseían. Su hogar no era una celda. Era un palacio de paz, un santuario de infinitas posibilidades. Y lo único que los había retenido en esa primera pequeña habitación era la creencia de que no había nada más también precisa esta casa. El sentimiento que te domina ahora mismo, la ansiedad, la tristeza, el miedo, es una habitación poderosa. Pero no es tu única habitación. Es el heredero de esta vasta y sagrada arquitectura del ser. Y tienes la llave que puede abrir cualquier puerta. ¿Cuál es esta clave? No es algo que debas fuera en encontrar, es algo que ya posees. Esta clave es de conciencia amable y curiosa. Es la simple y suave disposición a preguntar, ¿y si esto no es todo lo que hay? Es la valencia de apartar la atención del centro del fuego familiar de tu dolor y sentir las sutiles corrientes de aire de posibilidad en los bordes. Ahora mismo, siente las sensaciones en tu cuerpo. Siente el peso de tus mantas, la frescura del aire en tu piel. Este es el comienzo del uso de la lave. Estás trayendo de conciencia tu atención suave al momento presente. Ahora, trae a tu mente la sensación que te ha estado perturbando. Imagínala como esa primera habitación, la pequeña y oscura cabana. No intentes derribar las paredes.
Eso solo las hace sentir más salidas. En cambio, simplemente permaneces con ella. Reconoce su presencia con gentileza. Aquí estás de nuevo. Conozco esta habitación. Ahora, con la conciencia como una linterna suave, comienza a explorar los límites de esta sensación. ¿Puedes sentir un lugar en tu cuerpo donde se encuentra la sensación menos intenso? Quizás tus manos están tranquilas. Quizás tus pies están quietos. Es una corriente de aire limpio. Oyes algún sonido en la habitación que te rodea. El suave zumbido de la casa, un coche liano. Es un sonido que proviene del otro lado de esta. Al cruzar la puerta de tu propia conciencia, has sentido la inmensidad de tu hogar interior. Ahora sabes que no estás confinado en única y pequeña habitación de sentimientos. Pero incluso en la casa más magnífica, puede haber un jardín descuidado. Un espacio donde tu se ha vuelto salvaje y caótico, haciéndolo sentir inseguro y abrumador. Este es el jardín de la mente. Quizás conozcas bien este jardín. Te adentras en él, esperando paz, pero te encuentras en una marana de pensamientos enredados. Las hierbas espinosas de viejos arrepentimientos se te enganchan en los tabillos, arrastrando hacia el pasado. Enredaderas de que hubiera pasado si lo envuelven todo, sofocando los con futuros angustiosos que no han sucedido. Ahí están las raíces profundas y tenaces de viejos miedos, tan difíciles de arrancar. Y las interminables y dispersas semillas de autocrítica que parecen ligar con cada brisa. Puede que hayas gastado tanta energía intentando limpiar este jardín. Has salido con herramientas de resistencia, decidido a arrancar hasta la última maleza. Has tirado y forzado, luchado y peleado. Y, sin embargo, por cada maleza que arrancas, dos más parecen brotar en su lugar. El trabajo es agotador. Es una batalla constante y agotadora. Y al final del día, miras el jardín de tu mente y solo sientes una sensación de derrota, creyéndolo desesperanzador and salvage, perdido para siempre en este caos. Puede que incluso hayas llegado a creer que son este caos. Que son las malas hierbas enredadas y las ramas espinosas. Pero aquí reside una verdad sutil que transforma la vida. Un secreto conocido por los jardineros sabios durante milenios. No eres la maleza, no eres el caos, eres el jardinero. Eres la presencia silenciosa y consciente que recorre este espacio. Y aunque no puedes controlar que miles de pensamiento trae el viento del mundo, tienes un poder profundo y sagrado. Tienes el poder de elegir que rigas. Tienes el poder de elegir y que le das a luz. Tu atención es el sol y la lluvia, y aquello a lo que la concedes crechera. El gran eres daro to nuestro sol y toda nuestra lluvia a la maleza, combatiéndola, concentrándonos en ella, dando toda nuestra preciosa energía. Hay otro camino. Un camino más amable y sabio. Es el camino del cultivador amoroso. Permitem hablos de un joven acolido que vivía en un antiguo monasterio en la montana. Era devoto y sincero, pero su corazón estaba apesadumbrado por la frustración. Su principal tarea en su entrenamiento era encontrar la quietud en la meditación, pero cada vez que se sentaba, su jardín mental era una guerra. Cerraba los ojos y de inmediato lo asaltaban pensamientos, preocupaciones por su familia, dudas sobre sus habilidades, recuerdos de errores, ensonaciones sobre el futuro dad, se tomó su tarea en serio, tratándola como una batalla por ganar. Se ve a sí mismo como un guerrero, armado con la falada azada de la concentración, cortando la maleza.
Lucaria contra los pensamientos, los reprimía, discutia con ellos. Vit. Lo ordenaba y la maleza de la ansiedad. No es real. Le gritaba a la enredadera del arrepentimiento. Para su aire y su lucha eran como un rico fertilizante. La maleza solo volvía a crecer más fuerte, más densa, más tenaz que antes. Terminaba su meditación sin sentirse en paz, sino más agitado y exhausto que al empezar. Se sentía un completo fracaso saudade, una noche, incapaz de soportarlo más. Buscó al anciano maestro zen que cuidaba el monasterio. Lo encontró sentado en un banco de piedra, contemplando los valles silenciosos, iluminados por la luna. El joven acolyto hizo una reverencia con los hombros hundidos en señal de derrota. Maestro, Dio con voz ligeramente temblorosa, estoy fallando. No puedo despejar mi mente. Cuanto más lucho contra mis pensamientos, más se multiplican. Mi jardín está lleno de malas hierbas, y soy un jardinero pésimo. El anciano maestro guardó silencio durante un buen rato. Simplemente escucho. Su presencia tan vasta y acogedora como el cielo nocturno. No juzgo al joven y ofreció promesas vacías. Simplemente escucho la forma de su sufrimiento. Cuando el acolyto terminó, el maestro asintió lentamente. Tu lucha es grande. Dio con voz suave como el musgo. Has sido un guerrero feroz, pero un jardín no necesita un guerrero. Necesita un amante. La hizo una cena al joven para que lo siguiera. Lo condujo no a los jardines de musgo, impecablemente cuidados, del templo principal, sino a un pequeño y olvidado patio detrás de las coquinas. Era un pedazo de tierra que todos habían ignorado, y estaba invadido por todo tipo de maleza salvaje y rebelde. El joven acolyto se sintió desanimado. Era exactamente igual que el interior de su propia mente. Pero entonces, el maestro señaló, con su largo y delgado dedo. Ali, en pleno centro del caótico terreno, había una solitaria y pequeña planta de lodo. Luchaba por sobrevivir, con sus hojas pálidas y pequeñas, y su capullo un nudo apretado y poco permitidor. Estaba casi completamente asfixiada por la maleza circundante. A partir de mañana, dijo el maestro en voz baja, tu tarea ya no será quitar la maleza. Te prohíbo que luches contra ella. Olvídala. Tu único trabajo ahora es amar esta flor. Leve el agua limpia cada mañana. Asegúrate que la luz del sol toque sus hojas. Limpia con cuidado solo un par de centímetros alrededor de su talo, para que tenga espacio para respirar. Susurra palabras de aliento. Dedica toda tu atención, todo de cuidado, todo de amor a esta plana. Esta es tu nueva práctica. El acolyto estaba confundido. Ignoró el caos abrumador, y centrarse en una cosa pequeña y difícil. Parece una tarea inútil. Para su propio camino solo lo había llevado al agotamiento. Así que, con un acto de fe, así y la mañana siguiente, hizo lo que lo ordenaron. Salió no con su azada de guerrero, sino con un simple cuenco de agua limpia. Se arrodilló en la tierra. La maleza lo rediba, reclamando su atención. La enredadera espinosa de estas perdiendo el tiempo. Se la enroscaba en la muñeca. La maleza pegajosa de esto nunca funcionara. Se la pegaba a la túnica. Los reconoció, pero no intervino. Recordó las palabras del maestro. Ovdal Esta, se concentró en el pequeño lodo. Versió suavemente el agua en su base, observando cómo la tierra sedienta la absorbía. Con los dedos, despejó cuidadosamente un pequeño círculo alrededor de su frágil talo.
Se siento con él durante una hora, contado su ser concentrado en este pequeño acto de cuidado. No combacio las malas hierbas. Simplemente alimento. La flor. Continúo con esta práctica día tras día, semana tras semana. Era una práctica tranquila, suave y a veces aburrida. Su mente seguía divagando. La maleza seguía creciendo. Pero sus instrucciones eran claras. Cada vez que notaba que su atención se había desviado hacia la maleza, hacia la interminable batalla de sus pensamientos, con gentileza, con amabilidad, sin ningún tipo de reproche, volvía su atención al loto. Estaba aprendiendo a regar. La flor, no la maleza. Poco a poco, comenzó a producirse un cambio. La planta del loto, al recibir esta atención constante y amorosa, empezó a responder. Su talo se engrosó y fortaleció. Sus hojas se desplegaron, volviéndose anchas y cerosas. Diane verde intenso y saludable. El capullo en su cima comenzó a hincharse, llenándose de promesas. El aquilio sintió una alegría serena, una conexión con esta vida en crecimiento que era completamente nueva para él. Ya no era un guerrero, sino un cuidador tonces. Una mañana, luego y descubrió que el capullo se había abierto. Una magnífica y luminosa flor de loto rosa había florecido, con sus pétalos de una perfección imposible, y una sola gota de rocío dorado reposando en su centro. Su belleza era tan profunda que lo dejó sin aliento. Irradiaba una presencia silenciosa y apacible que parecía leaner todo el patio. Y entonces notó el verdadero milagro. A medida que el loto se fortalecía, sus hojas grandes y sanas comenzaban a proyectar una amplia sombra sobre la tierra circundante. Su vigoroso sistema de raíces absorbía el agua y los nutrientes de la tierra. Las malas hierbas, privadas de la luz solar de su atención y de los nutrientes de la tierra, habían comenzado a marchitarse. Naturalmente, seguían allí en los bordes, pero estaban pálidas y débiles. Ya no dominaban el jardín. La profunda y radiante belleza de la única flor de loto se había convertido en el centro indiscutible del espacio. El jardín se había transformado no por una guerra contra lo que estaba mal, sino por el cultivo amoroso de lo que estaba bien. No había vencido a la oscuridad. Simplemente había encendido una luz y las sombras se habían retirado. Eres jardinero. Y dentro de ti, ahora mismo, esta flor única y perfecta. Esta flor es tu aliento. Durante mucho tiempo has estado en guerra con la maleza de mente. Esta noche, depongamos las armas. Declaremos una tregua. Ya no tienes que luchar contra tus pensamientos. No tienes que arrancarlos, cortarlos, en envenenarlos. Simplemente los dejamos estar en los confines del jardín. Y dirigiremos toda nuestra atención, dulce y amorosa, a la flor de la respiración. Leva de conciencia hacia tu interior ahora, al jardín de tu cuerpo. Encuentra un lugar donde puedes sentir esta flor. Para algunos, es una pequeña luz cálida en el centro del pecho, en el espacio del corazón. Para otros, reposa en el vientre, una presencia tranquila y firme que sube y baja. No importa dónde la encuentres. Y no importa si ahora mismo parece un pequeño capullo que lucha. Nuestra única tarea es cuidarla. Comencemos por traer el agua. Tu suave intención de calmarte es el agua limpia. Simplemente manda el pensamiento. Ser amable conmigo mismo. Ser bondadoso. Puedes sentir como la calidad de la energía en tu cuerpo cambia con esta intención. Es la sensación de levar un balsamo fresco y calmante a una zona reseca. Ahora,
de amaso la luz del sol. Te consciência suave y concentrada es el sol. Diga que la luz de tu atención ilumina esta flor interior. Visualizala con el ojo de sí. Tu mente puede ser de un blanco luminoso, de un dorado suave o de un rosa delicado. Imagina que puedes ver sus delicados pétalos plegados. Siente su potencial sereno y vital. Tu única tarea ahora es observarlo respirar. Al inhalar, imagina que atraes energía pura, limpia y vital del universo hacia el corazón de esta flor. Siente como la flor absorbe este alimento, como sus pétalos se expanden ligeramente, como su fuerza vital aumenta. Inhalar es el acto de alimentar de pasta luego. Al exhalar, imagina que la flor libera cualquier tensión, cualquier belleza, cualquier impureza. Siente como tu cuerpo se ablanda y se suelta. Exhalar es el acto de crear espacio, de dar espacio a tu paz para que crezca. Inhala, regando la flor. Exhala, dando es, PACI o dot lama la hierba te lamara. Es su naturaleza. Surgirá. Un pensamiento. Esto no funciona. Sentir es una punzada de ansiedad, una punzada de tristeza. Percibela. Mirala como lo que es, solo otra mala hierba al borde del jardín. No la riegues, no la de el sol de tu atención. En cambio, con la infinita paciencia de un jardinero amoroso, gira suavemente la cabeza y vuelve tu atención a tu flor. Vuelve la simple sensación física de tu respiración. Inhala, recibe. Exhala, liber. Cada vez que haces esto, realizas el acto más profundo de amor propio. Tomas una decisión. Eliges cultivar la paz en lugar del caos. Eliges nutrir de luz interior en lugar de luchar contra tus sombras. Esto no es represión, es sabiduría. No niegas la existencia de las malas hierbas. Simplemente eliges no convertirlas al centro de tu mundo. Siente la calidez de la flor ahora, mientras recibe descuidados. Comienza como un pequeño punto de calor en tu pecho o vientre. Para a medida que respiras con ella, ofreciendo la luz de tu presencia, siente como esa calidez comienza a expandirse. Imagina que los pétalos de tu loto interior se abren lento y elegantemente. Con cada respiración, se abren un poco más, revelando una luz suave y radiante en su centro. Esta luz es tu verdadera naturaleza. Es la paz que siempre está presente. Bajo el caos del jardín descuidado. Ha estado ahí todo el tiempo, esperando pacientemente tu atención. Siente esta suave luz, esta suave calidez que se extiende desde la flor. Fly hacia tu vientre, relajando todos los órganos. Fly hacia tu garganta y mandíbula, liberando toda la tensión. Fly hacia tus hombros, brazos y manos, dejándolos pesados y quietos. Fly hacia tus piernas y pies, enraizando en este momento de profunda calma cultivada. El jardín de tu mente empieza a cambiar. El aire se vuelve más sereno, más suave. El clamor de la maleza se desvanece en un zumbido distante y insignificante. La presencia suave, silenciosa y radiante de la flor que eliges tomar se convierte en la realidad dominante. Llena el espacio con su fragancia serena, un aroma de paz pura. Descansa aquí. Ya has hecho suficiente. Has cumplido la sencilla y sagrada tarea del jardinero. Has recordado que el poder no reside en combatir la oscuridad, sino en cuidar la luz. Diga que la imagen de esta flor luminosa linda consciencia mientras te dejas levar. Diga que su calor te abriga. Diga que su silencio te arrolla. Solo por ahora, descansa aquí.
DGQ la suave fragancia de tu propia respiración silenciosa. Lean est espacio interior. T eres el jardinero. Y de jardín está empezando a florecer. En la quietud de tu jardín interior has depuesto tus armas. Has elegido cuidar la única y hermosa flor de aliento en lugar de librar una guerra interminable contra la maleza. Este es un cambio profundo de la lucha y la gracia. Y ahora, podemos desviar suavemente nuestra atención de la batalla interna a la externa. A muchos de nosotros, la vida nos ha enseñado que, para sobrevivir, debemos ser firmes. Debemos construir muros. Debemos usar armadura. Después, aprendemos a proteger la esencia tierna y delicada de nuestro ser. Una palabra dura, un momento. De crueldad, una sensación de inseguridad. Cada uno se convierte en una pequeña razón para acudir a otra capa de protección. Al principio, esta armadura es ligera y flexible, como cuero endurecido. Tiene un propósito. Nos ayuda a navegar en un mundo que puede parecer áspero e impredecible. Desvía las pequeñas heridas y nos permite seguir adelante. Nos sentimos más seguros, más capaces, pero con el paso de los ecos, sin darnos cuenta, seguimos acatando más. Una traición agita una gruesa placa de acero sobre el corazón. Una profunda decepción forja una rígida górgora alrededor de la garganta, impidiendo que las palabras vulnerables escapen. Un periodo de gran miedo o incertidumbre nos lleva a ceñirnos pesadas hombreras y los hombros, soportando el peso de la vigilancia constante. Capa tras capa, año tras año, nuestra armadura se vuelve más pesada, más gruesa, más restricta y la construimos para mantener aliado el dolor. Pero con el tiempo, también impide que entre en el amor, la alegría y la dulzura. La construimos para sentirnos seguros, pero su peso se vuelve agitador. Ya no podemos movernos con libertad en gracia. No podemos doblegarnos. No podemos rendirnos. Solo podemos permanecer de pie, rígidos y inmóviles, preparados para un impacto que quizá nunca llegue. Nuestros músculos aprenden a imitar esta armadura, tensándose crónicamente, apretándolos y preparándolos para la lucha. Nuestra respiración se vuelve superficial, incapaz de atravesar la jola estraja que nosotros mismos hemos creado. La fortaleza que construimos para protegernos se ha convertido en nuestra prisión. Y nos quedamos dentro, solos y cansados, preguntándonos: ¿por qué nos sentimos tan desconectados, tan frágiles, tan cansados? Esta noche, tienes permiso para soltarla. Solo por esta noche, en la absoluta seguridad de este espacio, no la necesitas. Aquí, estás lo suficientemente seguro como para ser suave. Y en esa suavidad, descubrimos una nueva clase de fuerza, una fuerza más resistente y más real que cualquier armadura. Permitamos contarles la historia de un gran general, un hombre que pasó toda su vida en armadura. Se llamaba Quietud, y su reputación era legendaria. Era conocido como el general de hierro, no solo por la imponente armadura que siempre usaba, sino también por su voluntad inquebrantable y su férrea disciplina. Nunca había perdido una batalla. Su estrategia siempre fue la misma: mantenerse firme, no ceder en un ápice de terreno, enfrentar cualquier fuerza con una fuerza mayor y inamovable. Y siempre había funcionado. Tras una larga y sangrienta campaña, se le concedió un periodo de descanso. Le dieron una pequeña propiedad en un valle apartado, un lugar de profunda belleza natural. Pero Quietud no podía descansar. En lavaba su armadura, incluso dentro de su casa.
Dormía con ella. Caminaba por los tranquilos senderos del bosque. Con ella. El tintinio del metal era el único sonido que lo hacía sentir seguro. Se sentía desnudo y vulnerable sin su familiar y aplastante peso. El valle albergaba dos grandes árboles que se alzaban en una colina cercana, visibles desde su ventana. Uno era un magnífico roble viejo, el más grande que jamás había visto. Su tronco era grueso y nudoso, sus ramas inmensas y inflexibles, extendiéndose hacia el cielo como brasas desafiantes. Quietud sintió una profunda afinidad con este árbol. Vio su propia fuerza reflejada en su forma orgullosa y rígida. Era un guerrero, un rey, un amo de su dominio que se negaba a doblegarse ante nada. A su lado crecía un alto y esbelto bosque de bambú. La de poca importancia. Parecía frágil, débil, insignificante. Siempre se movía, se mexía y susurraba incluso con la más leve brisa. Parecía nervioso y insustancial comparado con la estoica majestuosidad del roble. Seria a todo. Carecía de orgullo, de fuerza y de agallas. Lo despr y sia ba un otoño, se pronosticó un gran tifón. Los aldeanos del valle se inquietaron, protegiendo sus hogares y metiendo a sus animales dentro. Quietud, sin embargo, no tuvo miedo. Se quedó de pie junto a su ventana, enfundado en su armadura, y observa como el cielo se oscurece. Contempló el imponente roble en la colina y sintió orgullo. Que venga el viento. Le susurró al árbol. Le demostramos la verdadera fuerza. No nos doblegaremos. La tormenta llegó con una furia aterradora. El viento olaba por el valle como un espíritu vengativo, destrozando todo a su paso. La lluvia caía en cortinas seguidoras y horizontales. Quietud permaneció de pie junto a su ventana durante horas, observando la épica batalla en la colina donde el gran roble ofrecía una magnífica resistencia. Se esforzaba y gemía, sus enormes ramas se agitaban contra el vendaval, pero no se doblegó. Se mantuvo firme con un orgullo feroz e inquebrantable. Cada refugio era un desafío que afrontaba con férrea resistencia. Quietud sintió que sus músculos se tensaban en solidaridad. Sintió la familiar emoción de la lucha, la gloria de la resistencia. Mientras tanto, el bambú parecía haberse rendido. Se tendió casi plano contra el suelo, inclinándose tanto que sus hojas barrieron la tierra fangosa. Cedió por completo a la furia del viento, sin ofrecer resistencia alguna. Se balanceaba y flotaba con cada ráfaga caótica, no como un luchador, sino como un bailarín. Cobarde, murmuró Quietud, asqueado por su debilidad, la tormenta rugió toda la noche. Al acercarse el amanecer, el viento finalmente comenzó a menar, su furia se había disipado. El cielo se iluminó lentamente, revelando una escena devastadora. Y en la colina, Quietud vio algo que le detuvo el corazón. El imponente roble estaba roto. Su enorme tronco se había partido por la mitad. Grandes y poderosas ramas, centenarias, estaban destrozadas y esparcidas por la ladera como las extremidades de un gigante caído. El árbol que se había negado a doblarse había sido completamente destruido por su propia rigidez. Su fuerza había sido su perdición. Y junto a él, el bambú ya empezaba a levantarse. Lenta y elegantemente, se alzó de nuevo hacia el cielo. Estaba mojado y se mecía suavemente tras la tormenta, pero estaba entero. Irresistible. Había sobrevivido. No luchando contra la gran fuerza del tifón, sino cediendo a él. Había encontrado su seguridad en la suavidad,
su fuerza en la rendición, un silencio profundo y inquietant, leno la mendicato. Durante toda su vida, había creído que la fuerza era dureza, que la resiliencia era resistencia. Había construido su identidad, su seguridad, todo su mundo sobre el principio del roble. Y ahora, vea que había estado adorando un ídolo falso. El humilde y flexible bambú posee una fuerza más profunda, más sabia y más duradera de baite. La que jamás había conocido. Permaneció allí un largo rato, el silencio roto solo por el tintineo de su propia armadura. Y por primera vez, sintió su verdadera naturaleza. No era una fuente de fuerza, era una jaula de miedo. Era un cascarón frágil que podía romperse. Lentamente, con movimientos rígidos y desconocidos, comenzó a desabrochar las corias. Se quitó las pesadas hombreras de los hombros, la gorgura del cuello, el pesado peto del pecho. Pisa, dejó caer la armadura al suelo, hasta que estuvo de pie con la sensibilidad de su ropa interior, sintiendo el fresco aire de la mañana. En su piel por primera vez en ecos. Se sintió terriblemente vulnerable, pero también sintió una ligereza, una libertad, completamente nueva. Había soltado el roble y, en su corazón, había comenzado a aprender la lección del bambú. Al igual que Quietud, tuviste razones para usar tu armadura. Honralas. Gracias a la parte de ti que supo construirla. Te mantuvo a salvo cuando la necesitabas. Te ayudó a superar las tormentas. Pero esta noche, la tormenta ha pasado. Solo por ese momento, estás en un valle seguro. Puedes dejar la armadura. Quiero que imagines algo. Imagina una capa hecha del terciopelo más intenso y suave. Su color es el cielo nocturno, justo después del crepúsculo. Un índigo oscuro y luminoso, tan intenso que parece absorber la luz. Es pesada, pero no con el peso aplastante del metal. Es un peso reconfortante y estabilizador como las brasas de un abuelo caricoso. Siente esta capa suavemente sobre tus hombros. Es tan grande que te envuelve por completo. Siente su inmensa suavidad contra tu piel. No es el tacto frío y duro de una armadura. Es una calidez que parece emanar de la propia tela. Esta es la armadura de la suavidad. Siente su suave y reconfortante peso a sentarse sobre tus hombros. Mientras lo haces, siente como tus hombros liberan la tensión que han estado reteniendo durante tanto tiempo. Ya no necesitan estar preparados para una pelea. Están siendo sostenidos. Déjalos caer. Deja que se landan la capa te cubrirla. Espalda, su prisión pesada y suave es una forma de consuelo. Un mensaje silencioso que dice: estoy aquí. Te sostengo. Ya puedes descansar. Siente como los músculos de tu columna, que quizás han estado rígidos como una barra de hierro, comienzan a relajarse bajo su calor. Siente como tu espalda se funde con la superficie bajo ti. Esta capa no funciona desviando golpes. Funciona absorbiéndolos. Si una palabra espera viniera hacia ti ahora, imaginalas simplemente hundiéndose en la profunda y lujosa tela de terciopelo, su energía aguda completamente absorbida, dejando solo silencio. Si una oleada de ansiedad te invadiera, imaginala absorbida por la tela gruesa y suave, su energía frenética. Aquietada y silenciada, su poder neutralizado. Esta capa no lucha, recibe, contiene, transformadad, siéntelo envolviendo del pecho, el corazón. Este es el lugar donde más nos abrigamos. Deja que el suave y cálido peso de la capa sea una nueva protección.
Una protección que no aísla el corazón, sino que lo envuelve en una profunda seguridad, permitiendo finalmente latir a un ritmo más lento y tranquilo. Siente como tu respiración se profundiza a medida que la opresión en el pecho se suaviza. El aire puede circular con mayor libertad ahora. Estás lo suficientemente seguro como para respirar profunda la capucha de terciopelo de la capa. Se puede colocar sobre tu cabeza. Siente como crea un pequeño santuario sagrado a tu alrededor. Los sonidos del mundo exterior se amortiguan, se suavizan, convirtiéndose en un zumbido distante y suave. Dentro de esta capucha reina el silencio. Es oscuro, es cálido, es el lugar más seguro del mundo. Este es el refugio de tu propia y apacible presencia. ¿Qué se sentiría al confiar en esta suavidad? Creer que tu seguridad no requiere que seas duro. Y si tu mayor fortaleza no residirá en tu capacidad de resistir, sino en tu capacidad de sentir, absorber y soltar. Esta es la fuerza del agua, que puede degustar la piedra más grande no con fuerza, sino con persistencia y suavidad. Esta es la fuerza de la tierra, que recibe las joyas del otoño y silencioso y suavemente, las transforma en la nueva vida de la primavera. Esta es la fuerza del bambú, deja que tu cuerpo aprenda esta nueva lección. Deja que tus músculos olviden el recuerdo del hero y recuerden la naturaleza del terciopelo. Deja que cada célula de tu cuerpo se empape de esta sensación de seguridad y suavidad. No hay necesidad de tensarse. No hay necesidad de apretar. No hay necesidad de estar en guardia. Estás envuelto en un manto de infinita compasión, una aceptación amorosa que lo recibe todo con suavidad. Descansa aquí, en esta calidez, en esta seguridad. Siente como la rígida armadura que es lavado durante tanto tiempo se disuelve en polvo. Completa su función, con su deber cumplido. Y en su lugar está esta nueva armadura. Una armadura que no es una prisión, sino un santuario. Una armadura que no te aísla, sino que te conecta con la profunda y resiliente suavidad que es tu verdadera naturaleza. No eres el roble frágil, destinado a ser quebrado por la tormenta. Eres el graso bambú. Eres el terciopelo profundo y suave. Tienes la fuerza para ceder, y en esa cedida, descubrirás que puedes caper cualquier tormenta. Permitid descansar ahora. Estás sostenido. Estás sostenido. Estás a salvo. Eres suave. Tras envolver en la armadura de la suavidad, has descubierto la sabiduría de la sumisión, la fuerza suave y resiliente del agua. Este es un cambio profundo. Es el comienzo de la confianza. Ahora podemos explorar la naturaleza de esta agua. En más profundamente, pues dentro de ti es una vasta y silenciosa fuente. La descubrir su secreto es la clave para una paz inquebrantable. Con frecuencia nos sentimos arrendados en la superficie de nuestras vidas. Nuestra mente se siente como un cuerpo de agua turbulento, constantemente perturbado. Un solo pensamiento ansioso es como una piedra que se, enviando ondas concéntricas de inquietud que se extienden hacia afuera, perturbando toda la superficie. Un recuerdo de tristeza es como una lluvia fría y fuerte, que salpica y salpica el agua, impidiendo ver con claridad. Una oleada de aire es un viento repentino y violento que azota la superficie en olas caóticas y agitadas, unas contra otras, líneas de ruido y furia. Vivimos en esta superficie. Cabalgamos estas olas. Y como aquí es donde ocurre toda la actividad, llegamos a creer que esto. Osotros. Decimos,
Estoy ansioso. Estoy triste. Estoy enojado. Nos identificamos completamente con la perturbación. Nos convertimos en la onda. Nos convertimos en la tormenta. Sentimos que no tenemos más opción que ser arrastrados y revueltos, indefensos ante el clima de nuestras propias mentes, rezando por un momento de calma que parece no durar. Cuando llega un momento de paz, cuando la superficie del agua se vuelve brevemente lisa como el cristal, contenemos la respiración. Nos tensamos, intentando preservarla, intentando evitar que nada la perturbe. Pero, por supuesto, inevitablemente si otra piedra de pensamiento, otra brisa de emoción se agita, y nuestra paz se hace añicos. Nos quedamos sintiéndonos exhaustos y desesperados, creyendo que una paz duradera y estable es imposible, un sueño fugaz. Creemos que nuestra naturaleza es la de ser perturbados, pero esto es un malentendido, una confusión de identidad. No es la onda, no es la ola, no es la tormenta en la superficie. Es la profunda, silenciosa y vasta masa de agua misma. Y el gran secreto es que las profundidades de esta agua siempre están quietas. Les contar de una mujer que descubrió este secreto. Se llamaba Anzu, y su mente era un torbellino. La atormentaba la preocupación y una profunda tristeza que la atormentaba. Buscando consuelo, comenzó a pasar los días sentada junto a un pequeño estanque escondido que había descubierto en lo profundo de un antiguo bosque. El estanque provenía de un manantial de montaña y estaba rodeado de árboles centenarios, cubiertos de musgo. Esperaba que, al sentarse en ese lugar apacible, pudiera absorber de alguna manera su quietud y aquietar su mente. Pero solo encontraba frustración. Cada vez que sentía un atisbo de paz, la superficie de la piscina se alteraba. Una hoja caía de un árbol y se deslizaba sobre ella. Un zapatero patinaba sobre su superficie, dejando una estela en forma de V. El viento susurraba entre los árboles y creaba mil pequeñas ondas brillantes. Una libélula movía la cola, creando un chapotillo. Cada pequeña perturbación en la superficie de la piscina se reflejaba en una gran perturbación en su mente. Se ponía tensa, frustrada. Si tan solo las hojas no caen, pensaba. Si, tan solo el viento parara. Empezó a ver el estanque no como un refugio, sino como un reflejo de su propia naturaleza imperfecta e inquieta. Incluso intentó controlarlo. Levó una pequeña red de juncos y pasaba horas intentando quitar hasta la última hoja flotante de su superficie. Se sentaba completamente quieta, conteniendo la respiración, intentando usar su fuerza de voluntad para controlar el viento. Intentaba calmar la superficie, igual que intentaba calmar su propia mente. Y, por supuesto, era una tarea inútil y agotadora. El mundo no la obedecía, y su mente tampoco. Derrotada, finalmente se rindió. Dejó de intentar arreglar la piscina. Dejó de intentar arreglarse a sí misma. Simplemente se sentó, día tras día, y observa. Observa las hojas caer y arrastrar sin intentar quitarlas. Observa las ondas del viento extenderse y desvanecer sin decir que no estuvieran allí. Observa la danza de los insectos, el reflejo de las nubes pasajeras, el juego de luces y sombras. Dejó de juzgar la actividad, dejó de resistirse. Simplemente observa. Se sentó así durante la primavera, el verano, y hasta bien entrado el otoño. Se integró al paisaje tanto como las piedras y los árboles. Y mientras permanecía en este estado de profunda presencia, su conciencia comenzó a cambiar. Su enfoque,
que sempre había estado fiado en la superficie en constante cambio. Comenzó a deviarse hacia abajo. En su mente, empezó a sentir el agua misma. La superficie estaba agitada, sí, pero ¿qué había debajo? Imaginó su conciencia hundiéndose, más allá de las joyas flotantes, más allá de los reflejos brillantes. Se hundió unos centímetros, luego 30 centímetros. Allá abajo, la luz era más suave, más difusa. La energía frenética de la superficie había desaparecido. Los movimientos eran lentos, grasos y silenciosos. Vio un pequeño pez flotando perezosamente, apenas moviendo las aletas. Vio los largos talos verdes de los nenúfares elevándose en lentas y elegantes curvas desde el fondo. Dejó que su conciencia se hundiera aún más. Abajo, en el corazón de la piscina. Allá abajo, a 1 metro y medio de la superficie, no había movimiento alguno. No había viento. En hay ondas. En hay joyas cayendo. El agua estaba perfecta y profundamente quieta. Era clara, fresca y silenciosa. Era un lugar de paz absoluta y imperturbable. Y comprendió, en un destello de comprensión que la cambió para siempre, que el caos de la superficie nunca, en hay una sola vez, había tocado la quietud de las profundidades. La tormenta y la calma existen simultáneamente. El ajetrio de la superficie no disminuía en absoluto la profunda paz que reinaba abajo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de liberación. Había vivido toda su vida en la frenética superficie, creyendo que eso era todo. Se había identificado con cada onda, cada perturbación pasajera, cuando en realidad su verdadera naturaleza era esta profunda, vasta y intacta quietud. La superficie era solo el clima de la mente, no era ella misma. Era la profunda y silenciosa piscina. Desde ese día, pudo sentarse junto a la piscina y observar el juego de la superficie. Observar la caída de las joyas y el viento soplar, y pudo sonreír. Sabía que era solo un espectáculo superficial. Y sabía cómo descansar su conciencia en las profundidades silenciosas y pacíficas que eran su verdadero hogar. Eres anzu. Y esta stank está dentro de ti ahora mismo. Encontramos llenos el camino hacia esas silenciosas profundidades. Dirige tu atención hacia tu interior. Visualiza en tu pecho o vientre una masa de agua. No intentes calmarla. Simplemente mírala tal como es. Quizás la superficie esté agitada por los pensamientos del día. Quizás esté turbia por el cansancio o la tristeza. Eso está perfectamente bien. No vamos a intentar arreglar la superficie. Simplemente vamos a dejarla como está, y comenzar. Un suave descenso. Deja que tu conciencia sea como una piedra lisa y pesada, que se deja caer suavemente en el agua. Centella hundirse bajo la superficie activa. Al sumergir apenas unos centímetros, nota como los sonidos del mundo se apagan. Las aristas del pensamiento se suavizan, se vuelven menos definidas. La energía frenética comienza a calmarse. Andémonos. Más. Un paso más abajo. La luz está cambiando. Se está convirtiendo en una suave luz azul verdosa. La temperatura es más fresca, más constante. Los movimientos aquí son lentos y anárquicos. Un pensamiento fugaz podría pasar, pero se mueve con una gracia lenta, no con la energía frenética de la superficie. Ahora estás por debajo del nivel del viento. Aquí no puede dejar. Continuamos nuestro descenso, hundiéndonos. En el corazón de decir. 2 pies abajo. 3 pies. La luz se vuelve más tenue, más apacible.
es un mundo suave, crepuscular. El silencio cris. No es un silencio vacío, sino un silencio rico pleno lleno de paz. Puedes sentir la suave y constante presión del agua a tu alrededor. Es una sensación de estar sostenido, completo y firmemente por tus lados. Es una sensación de profunda seguro radilla que tu conciencia descansa en el fondo de la piscina. Aquí, en lo más profundo de ti, reina la quietud absoluta. No hay movimiento, no hay ruido, no hay perturbación. Esta quietud ha estado aquí todo el tiempo, esperando. Estuvo aquí ayer, cuando la mente estaba ocupada, y estará aquí mañana. No la tocan las condiciones de tu vida. Es intocable. Descansa. Aquí. Deja que este nuevo centro de gravedad. Siente la inmensa paz de este lugar. Esta es tu verdadera naturaleza. Este es tu hogar. Esta es la fuente de la que surge toda verdadera calma. No eres los pensamientos, sentimientos y sensaciones fugaces que danzan y se descontrolan en la superficie. Eres la vasta, profunda, silenciosa y consciente quietud que los contiene todos. Desde este lugar de profunda quietud, puedes mirar hacia arriba. Puedes ver la superficie, muy por encima de ti. Puedes ver las ondas, las olas, el juego de luces y sombras. Pero desde aquí abajo, no parece tan amenazante. Es solo el juego de energía. No te poder sobre la paz de las profundidades. Dan descanses. Puedes observarlo con un desapigo amable y compasivo, como Anzu aprendió a observar su estanque. Imagina ahora que es de noche. Y mientras descanses en las silenciosas profundidades, miras hacia arriba y ves que la superficie del agua se ha vuelto completamente quieta, lisa y pulida como un cristal oscuro. Y en esa superficie completamente quieta, la luna llena se refleja sin una sola distorsión. Un círculo platido, perfecto y luminoso. Tras envolver en la armadura de la suavidad, has descubierto la sabiduría de la sumisión, la fuerza suave y resiliente del agua. Este es un cambio profundo. Es el comienzo de la confianza. Ahora podemos explorar la naturaleza de esta agua. Más profundamente, pues dentro de ti es una vasta y silenciosa fuente. Y descubrir su secreto es la clave para una paz inquebrantable. Con frecuencia nos sentimos arrendados en la superficie de nuestras vidas. Nuestra mente se siente como un cuerpo de agua turbulento, constantemente perturbado. Un solo pensamiento ansioso es como una piedra que se, enviando ondas concéntricas de inquietud que se extienden hacia afuera, perturbando toda la superficie. Un recuerdo de tristeza es como una lluvia fría y fuerte, que salpica y salpica el agua, impidiendo ver con claridad. Una oleada de aire es un viento repentino y violento que azota la superficie en olas caóticas y agitadas, unas contra otras, llenas de ruido y furia. Vivimos en esta superficie. Cabalgamos estas olas. Y como aquí es donde ocurre toda la actividad, llegamos a creer que nosotros decimos, estoy ansioso, estoy triste, estoy enojado. Nos identificamos completamente con la perturbación. Nos convertimos en la onda. Nos convertimos en la tormenta. Sentimos que no tenemos más opción que ser arrastrados y revueltos, indefensos ante el clima de nuestras propias mentes, rezando por un momento de calma que parece no durar. Cuando llega un momento de paz, cuando la superficie del agua se vuelve brevemente lisa como el cristal, contenemos la respiración. Nos tensamos intentando preservarla,
intentando evitar que nada la perturbe. Pero, por supuesto, inevitablemente si otra piedra de pensamiento, otra brisa de emoción se agita, nuestra paz se hace añicos. Nos quedamos sintiéndonos exhaustos y desesperados, creyendo que una paz duradera y estable es imposible, un sueño fugaz. Creemos que nuestra naturaleza es la de ser perturbados, pero esto es un malentendido, una confusión de identidad. No es la onda, no es la ola, no es la tormenta en la superficie. Es la profunda, silenciosa y vasta masa de agua misma. Y el gran secreto es que las profundidades de esta agua siempre están quietas. Les contar de una mujer que descubrió este secreto. Se llamaba Anzu, y su mente era un torbellino. La atormentaba la preocupación y una profunda tristeza que la atormentaba. Buscando consuelo, comenzó a pasar los días sentada junto a un pequeño estanque escondido que había descubierto en lo profundo de un antiguo bosque. El estanque provenía de un manantial de montaña y estaba rodeado de árboles centenarios, cubiertos de musgo. Esperaba que, al sentarse en ese lugar apacible, pudiera absorber de alguna manera su quietud y aquietar su mente. Pero solo encontraba frustración. Cada vez que sentía un atisbo de paz, la superficie de la piscina se alteraba. Una hoja caía de un árbol y se deslizaba sobre ella. Un zapatero patinaba sobre su superficie, dejando una estela en forma de V. El viento susurraba entre los árboles y creaba mil pequeñas ondas brillantes. Una libélula movía la cola, creando un chapotillo. Cada pequeña perturbación en la superficie de la piscina se reflejaba en una gran perturbación en su mente. Se ponía tensa, frustrada. Si tan solo las hojas no caen, pensaba. Si tan solo el viento parara. Empezó a ver el estanque no como un refugio, sino como un reflejo de su propia naturaleza imperfecta y inquieta. Incluso intentó controlarlo. Levó una pequeña red de juncos y pasaba horas intentando quitar hasta la última hoja flotante de su superficie. Se sentaba completamente quieta, conteniendo la respiración, intentando usar su fuerza de voluntad para controlar el viento. Intentaba calmar la superficie, igual que intentaba calmar su propia mente. Por supuesto, era una tarea inútil y agotadora. El mundo no la obedece, y su mente tampoco. Derrotada, finalmente se rindió. Dejó de intentar arreglar la piscina. Dejó de intentar arreglarse a sí misma. Simplemente se sentó, día tras día, y observa. Observa las hojas caer y arrastrarse sin intentar quitarlas. Observa las ondas del viento extenderse y desvanecerse sin decir que no estuvieran allí. Observa la danza de los insectos, el reflejo de las nubes pasajeras, el juego de luces y sombras. Dejó de juzgar la actividad, dejó de resistirse. Simplemente observa. Se sentó así durante la primavera, el verano y hasta bien entrado el otoño. Se integró al paisaje tanto como las piedras y los árboles. Y mientras permanece en este estado de profunda presencia, su conciencia comenzó a cambiar. Su enfoque, que siempre había estado fijado en la superficie en constante cambio, comenzó a desviarse hacia abajo. En su mente, empezó a sentir el agua misma. La superficie estaba agitada, sí, pero ¿qué había debajo? Imaginó su conciencia hundiéndose, más allá de las hojas flotantes, más allá de los reflejos brillantes. Se hundió unos centímetros, luego 30 centímetros. Allí abajo, la luz era más suave, más difusa. La energía frenética de la superficie había desaparecido. Los movimientos eran lentos,
grasos y silenciosos. Vio en pequeño pez flotando perezosamente, apenas moviendo las aletas. Vio los largos talos verdes de los nenúfares elevandos. En lentas y elegantes curvas desde el fondo. Dejo que su conciencia se hundiera en más. Abajo en el corazón de la piscina. Ali abajo, en metro y medio de la superficie. No había movimiento alguno. No había viento. En hay ondas. En hay horas cayendo. El agua estaba perfecta y profundamente quieta. Era clara, fresca y silenciosa. Era un lugar de paz absoluta e imperturbable. Y comprendía, en un destello de comprensión que la cambió para siempre, que el caos de la superficie nunca, en hay una sola vez, había tocado la quietud de las profundidades. La tormenta y la calma existen simultáneamente. El ajetrio de la superficie no disminuye en absoluto la profunda paz que reinaba abajo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de liberación. Había vivido toda su vida en la frenética superficie, creyendo que eso era todo. Se había identificado con cada onda, cada perturbación pasajera, cuando en realidad su verdadera naturaleza era esta profunda, vasta y intacta quietud. La superficie era solo el clima de la mente, no era ella misma. Era la profunda y silenciosa piscina. Desde ese día, pudo sentarse junto a la piscina y observar el juego de la superficie, observar la caída de las hojas y el viento soplar, y pudo sonreír. Sabía que era solo un espectáculo superficial. Y sabía cómo descansar su conciencia en las profundidades silenciosas y pacíficas que eran su verdadero hogar. Eres anzu, y está dentro de ti ahora mismo. Encontramos llanos el camino hacia esas silenciosas profundidades. Dirige tu atención hacia tu interior. Visualiza en tu pecho o vientre una masa de agua. No intentes calmarla. Simplemente mirala tal como es. Quizás la superficie esté agitada por los pensamientos del día. Quizás esté turbia por el cansancio o la tristeza. Eso está perfectamente bien. No vamos a intentar arreglar la superficie. Simplemente vamos a dejarla como está y comenzar. Un suave descenso. Deja que tu conciencia sea como una piedra lisa y pesada, que se deja caer suavemente en el agua. Centella hunder's bio la superficie activa. Al sumergir apenas unos centímetros, nota como los sonidos del mundo se apagan. Las aristas del pensamiento se suavizan, se vuelven menos definidas. La energía frenética comienza a calmarse. Hundémonos. Más, un paso más abajo. La luz está cambiando. Se está convirtiendo en una suave luz azul verdosa. La temperatura es más fresca, más constante. Los movimientos aquí son lentos y oníricos. Un pensamiento fugaz podría pasar, pero se mueve con una gracia lenta, no con la energía frenética de la superficie. Ahora estás por debajo del nivel del viento. Aquí no puede dejar. Continuamos nuestro descenso, hundiéndonos, en el corazón de decir, 2 pies abajo, 3 pies. La luz se vuelve más tenue, más apacible. Es un mundo suave, crepuscular. El silencio crece. No es un silencio vacío, sino un silencio rico, pleno, lleno de paz. Puedes sentir la suave y constante presión del agua a tu alrededor. Es una sensación de estar sostenido, completo y firmemente por tus lados. Es una sensación de profunda seguridad. Deja que tu conciencia descanse en el fondo de la piscina. Aquí, en lo más profundo de ti, reina la quietud absoluta. No hay movimiento, no hay ruido, no hay perturbación.
Esta quietud ha estado aquí todo el tiempo, esperando. Estuvo aquí ayer, cuando la mente estaba ocupada, y estará aquí mañana. No la tocan las condiciones de tu vida. Es intocable. Descansa. Aquí. Dice que este nuevo centro de gravedad. Siente la inmensa paz de este lugar. Esta es de verdadera naturaleza. Este es de hogar. Esta es la fuente de la que surge toda verdadera calma. No eres los pensamientos, sentimientos y sensaciones fugaces que danzan y se descontrolan en la superficie. Eres la vasta, profunda, silenciosa y consciente quietud que los contiene todos. Desde este lugar de profunda quietud, puedes mirar hacia arriba. Puedes ver la superficie muy por encima de ti. Puedes ver las ondas, las olas, el juego de luces y sombras. Pero desde aquí abajo, no parece tan amenazante. Es solo el juego de energía. No te poder sobre la paz de las profundidades. Don descansas. Puedes observarlo con un disapego amable y compasivo, como Anzu aprendió a observar su estanque. Imagina ahora que es de noche. Y mientras descansas en las silenciosas profundidades, miras hacia arriba y ves que la superficie del agua se ha vuelto completamente quieta, lisa y pulida como un cristal oscuro. Y en esa superficie completamente quieta, la luna llena se refleja sin una sola distorsión. Un círculo platido, perfecto y luminoso. Desde las silenciosas y frescas profundidades del estanque interior, hemos encontrado una paz que no se ve afectada por las tormentas pasajeras de la superficie. Hemos aprendido que nuestra verdadera naturaleza es esta profunda quietud que permite la quietud. Ahora, nos elevamos desde esas profundidades para descubrir una cualidad diferente del ser, una forma diferente de paz inquebrantable. La profunda, árida y majestuosa estabilidad de la gran montaña. Hay momentos en la vida en que nos sentimos abrumados por el peso de todo. Las cargas que llevamos pueden parecer inmensas. El peso de nuestras responsabilidades, el peso de nuestras preocupaciones por el futuro, el peso de las penas del pasado. Podemos sentir que no solo cargamos con nuestras propias luchas, sino también con las de nuestros seres queridos, e incluso con la pesada ansiedad ambiental del mundo mismo. Bajo este peso percibido, nos sentimos pequeños, nos sentimos frágiles. Sentimos que nos van a aplastar en cualquier momento. Nuestra postura se desploma, nuestra respiración se vuelve superficial, nuestro espíritu se siente comprimido. Observemos la montaña de tareas y miedos que tenemos ante nosotros, y nos sentimos completamente insignificantes, como una sola brizna de hierba, a punto de ser sepultada por una avalancha. Creemos que nuestra naturaleza es la fragilidad, y que la supervivencia depende de esquivar y escondernos de estos grandes pesos. Nos pasamos la vida preparándonos para la próxima queda, y el esfuerzo de esta vigilancia constante es completamente agotador. Pero y si esto también es un caso de identidad equivocada, y si no eres la frágil criatura al pie de la montaña, a punto de ser aplastada. ¿Y si? ¿Son la montaña? ¿Y si tu verdadera naturaleza no fuera frágil, sino que poseera una estabilidad profunda, y nada y sin esfuerzo, una fuerza tan profunda que pudiera sostener el cielo entero sin sentirse agobiado? Permitam contarles de un viajero, un hombre, llamado Jin, que llevaba un gran peso en el corazón. Estaba en una larga peregrinación, pero se había extraviado tanto en el camino como en su alma. Su viaje, que había comenzado con esperanza, se había convertido en una fuente de gran cansancio. Cada paso le pesaba,
El seco e la espalda, leno de sus escasas posiciones, parece estar leno de piedras. Su mente era un passage de desesperación. Y se sentía pequeño, y completamente solo en la vasta e imponente cordillera que atravesaba. Los picos que lo rodeaban parecían volar de él con su silenciosa y indiferente majestuosidad. Eran tan grandes, tan poderosos, tan permanentes, mientras que él era tan pequeño, tan débil, tan fugaz. Se avecinaba una gran tormenta, y presa del pánico, buscó refugio. Encontró un pequeño saliente al pie de la montaña más grande y antigua de la cordillera. Era un pico coloso, su cara un mapa escarpado de milenios, su cima perdida entre las oscuras y armolinadas en estad al estallar la tormenta. Jin se acercó al saliente, presionando la espalda contra la fría y sólida roca de la montaña. El viento olaba como mil fantasmas afligidos. La lluvia y el aguanieve azitaban, y el mundo se llenó del aterrador rugido de la tormenta. Jin tembló, sintiendo su propia insignificancia, seguro de que perecería. Cerró los ojos y se resignó a su destino, con la mejilla apoyada contra la antigua piedra. Pero a medida que pasaban las horas, algo extraño comenzó a suceder. La montaña no parecía estar luchando contra la tormenta. Jin podía sentir la profunda y resonante vibración del viento y la lluvia en su superficie, pero no había sensación de lucha. La montaña no se resistía. Simplemente, Esta, guíe sentada. Era tan vasta, tan profundamente arraigada en la tierra que la tormenta, a pesar de toda su furia, era como una mosca zumbando alrededor de un gigante dormido. La tormenta era un evento frenético y fugaz. La montaña era una realidad permanente y peor funda la energía frenética de Jin. Su propio terror comenzó a ser absorbida por la inmensa y silenciosa presencia a sus espaldas. Se había apoyado en la montaña para refugiarse, pero ahora empezaba a aprender de ella. Sintió la profunda y inquebrantable estabilidad de la piedra filtrarse en su cuerpo. Su temblor comenzó a disminuir. Su corazón acelerado comenzó a latir más despacio, como si se sincronizara con un ritmo geológico más profundo y lento. Sintió la frialdad de la roca, pero vio ella una sensación de inmenso y silencioso poder. Permaneció allí toda la noche, sin dormir, pero en un estado de profunda y vigilante comunión. Dejó de sentirse como un ser separado y frágil, inclina contra la montaña. En cambio, un nuevo sentimiento comenzó a surgir en él. Empezó a sentirse como si estuviera parte de la montaña, como si su propia columna vertebral fuera una extensión del núcleo de la montaña. Su propia carne y sangre hechas de la misma piedra antigua y sólida. Sintió que su propia base, donde se sentaba en el suelo, se volvía pesada y ancha en dos. Profundamente en el corazón de la tierra, a la tormenta rugia, pero ya no se sentía amenazado. Sentía el viento en la piel como la montaña siente el viento. Sentía la lluvia en la cara como la montaña siente la lluvia. Era solo el clima. Era una fugaz muestra de energía en su superficie. No podía tocar la inmensa y silenciosa quietud que había descubierto en su interior. Había encontrado la montaña en su interior. Cuando finalmente amaneció, la tormenta había pasado. El aire era limpio y fresco. El mundo parecía nuevo. Jin se puso de pie. Algo era diferente. El seco a su espalda se sentía ligero. Su corazón se sentía espacioso.
Miro al mundo no con miedo, sino con una presencia serena y salida. Había llegado a la base de la montana como un hombre pequeño, agobiado y asustado. Se alejó de ella sintiendo una sensación de su propia majestuosidad serena. Ya no era solo un viajero. Era una montana andante. Esta misma montana existe dentro de ti. Su estabilidad, su presencia, su silenciosa dignidad son tu derecho de nacimiento. Esta noche no solo miraremos la montana, nos convertiremos en el edad. Deja que tu cuerpo descanse pesadamente sobre la superficie que tienes debajo. Deja de esforzarte por sostenerte. Simplemente, deja sostener. Ahora, imagina la montana más magnífica que puedas imaginar. Observa su vasta y salida base, profundamente arraigada en la roca madre de la tierra. Observa sus imponentes laderas inclinadas, caibras cuisas de bosques antiguos o de piedra tosca y erosionada. Observa su majestuosa cima, elevándose hacia el cielo despejado y vacío, reflejando la luz de la luna y las estrellas. Observa su gran antigüedad, su atemporalidad. Esta montana ha permanecido aquí durante millones de años, atravesando incontables tormentas, el cambio de estaciones, el auge y la caída de civilizaciones. Su naturaleza es quietud. Su esencia es presencia. Ahora, invitemos suavemente esta sensación, esta realidad, a tu propio cuerpo. Empecemos por la base. Donde quiera que tu cuerpo entre en contacto con la superficie sobre la que estés acostado, espalda, piernas, brazos. Siente ese contacto como te ves. Siente como te haces más pesado, más ancho, más sólido. Imagina que tu cuerpo se hunde, se arraiga en la tierra. Enviareces desde base, profundamente en el centro del planeta, anclándote, sosteniéndote, haciéndote absolutamente inquebrantable. Nada puede moverte. Estás total y completamente apoyado. Siente la estabilidad de esta conexión. Siente la profunda seguridad de tu fundamento. Ahora, leva tu atención a tu cuerpo como las laderas de la montana. Tus piernas, tu torso, tus brazos son las grandes laderas inclinadas. Siente sus salidas, su sustancia. Están hechas de piedra antigua y poderosa. Están completamente quietas. Están en reposo. Siente la suave atracción descendente de la gravedad. No como un peso que te agobia, sino como una fuerza que te asienta, que te ancla, que afirma tu salida presencia aquí en la tierra. Deja que tu columna vertebral se convierta en la cima central de la montana, elevando sin esfuerzo desde tu base estable. Siente su longitud, su fuerza. Y deja que tu coronilla sea la cima misma de la cima, elevándose hacia el vasto cielo abierto de la conciencia. Tu cabeza no pesa. Es una cima noble, que toca tanto la tierra como el cielo. Estás sentado en un estado de inmensa y serena dignidad. Tienes la montana. Ahora, observa el clima. El clima es todo lo que cambia, todo lo que pasa. Un sonido en la habitación es el viento. Un pensamiento que flota en tu mente es una nube pasajera. Una sensación de calor o frescor en tu piel es el sol o la nieve en tus laderas. Una sensación de tristeza o de felicidad es un rayo de lluvia o un hermoso amanecer. La tarea como montana no es detener el clima. No es decir días soleados, ni maldecir los tormentosos. Tu tarea es simplemente sentarte, en tu presencia inquebrantable, y dejar que el clima sea lo que es. Dejar que todo te pase por encima. Podría surgir un pensamiento de preocupación, como una nube gris oscura. Míralo, reconócelo. Pero ti eres la montana.
La nubi no eres ti. No necessitas afuera de ella. No necessitas analizarla. Simplement. Di alla floater por el vasto cielo de tu conciencia. Y pasa. Podría surgir una sensación de incomodidad física, como un viento frío y penetrante en tus laderas. Santella. No te resistas. No te aferres a ella. Ti eres la montana. Tu esencia. Es tan vasta y profunda que un viento superficial no puede hacer daño. Puedes dejar que soplo, que te toque y que siga adelante. Tu profunda quietud interior permanece intacta, quizás oigas un ruido repentino. Es el estalido de un relámpago, el estalido de un trueno. Es fuerte, es alarmante, pero ti eres la montana. Eres tan inmenso, tan sólido, que incluso el trueno más fuerte es solo una breve vibración en tu superficie. Te arvisa y permaneces, inmóvil, silencioso, presente. Deja que las nubes del pensamiento se desvanezcan. Deja que las bromas del sentimiento se eleven y desaparezcan. Deja que el sol de la alegría caliente tus laderas y que la nieve de la tristeza descanse sobre ti. Todo es solo el clima. No puede cambiar lo que eres. Eres la montana, sentado en una paz eterna y sin esfuerzo. El peso que crees cargar no es un peso en absoluto. Es solo el clima. Y eres lo suficientemente vasto como para contenerlo todo. Eres el cielo que contiene las nubes y la montana que contiene el cielo. Descansa ahora. Vive tu propia fuerza. Vive tu propia estabilidad. No tienes que hacer nada. No tienes que ir a ningún lado. Has llegado a la profunda y salida verdad de decir. Deja que tu respiración sea el viento lento y silencioso que recorre tus laderas. Deja que tu latido sea el profundo ritmo geológico de la tierra bajo tus pies. No eres pequeño. No eres frágil. Eres la montana. Y la montana está en paz. Descansa ahora. Estás a salvo. Estás en calma. Estás en casa. Descansando ahora en tu propia estabilidad montanosa, sintiendo tu presencia inquebrantable, has creado una profunda seguridad interior. Desde este lugar alto y tranquilo, podemos atrevernos a mirar lo que hemos ocultado en las sombras más profundas de la montana. Por dentro de la salida roca de nuestro ser, a menudo hay vetas de algo que hemos considerado indigno, algo que hemos intentado ignorar o ignorar. Estos son los sentimientos pasados: vergüenza, culpa, incompetencia, arrepentimiento. Se sienten como depósitos de plomo frío y pesado dentro de nosotros.nu. Y esta estrategia habitual es traer este plomo como si fuera veneno. Lo aislamos. Intentemos erosionarlo con el duro cincel de la autocrítica. Nos decimos, si tan solo pudiera deshacerme de este sentimiento, estaría completo. Si tan solo pudiera eliminar esta parte de mí, sería puro. Nos convertimos en nuestro propio juez más severo, creyendo que al castigar el defecto, de alguna manera podemos purificar todo. Esto crea una guerra interna dolorosa y agotadora. Nos dividimos en las partes buenas, que aceptamos, y las partes malas que condenamos. Vivimos en un estado de constante guerra civil, y nos preguntamos por qué nunca nos sentimos en paz. Pero existe un arte antiguo y místico, una ciencia espiritual que ofrece un camino radicalmente diferente. Es el arte de la alquimia. En las historias antiguas, la alquimia era el arte de convertir metales básicos, como el plomo, en oro puro. Para la verdadera alquimia, la alquimia interior, no se trata de metalurgia. Es el arte sagrado de transformar
Nuestro propio sufrimiento, no destrayéndolo, sino cambiando su propia naturaleza. Y el ingrediente secreto, la legendaria piedra filosofal que es posible esta transformación, no es una sustancia mágica, es una cualidad del corazón. Es compasión ilimitada, la compasión es el disolvente universal. Es la llama suave y firme que puede calentar el plomo más frío, no para derretirlo, sino para revelar el oculto que ha estado encerrado en él desde siempre. Esta noche, debemos decir nuestros propios juicios severos. Nos convertiremos en el sabio y amable alquimista de nuestro propio corazón. Permitem hablos de una alquimista así. No vivía en un gran laboratorio, lleno de vasos burbujentes y gráficos complejos. Vivía en una pequeña y sencilla cabana en las afueras de un pueblo, donde el bosque se unía con los campos. Se llamaba Amaya, y la gente la conoce no como hechicera, sino como la mujer que calienta piedras. Los aldeanos acudían a ella no con su hora en esas joyas, sino con sus cargas más pesadas. Cuando alguien se siente consumido por un dolor que se había enfriado y endureció en su corazón, acudían a Maya. Cuando los paralizaba una vergüenza tan densa que se sentía como un peso de plomo en el estómago, acudían. Cuando cargaban con un arrepentimiento secreto que envenenaba sus días, visitaban su pequeña sociedad, no vendrían a confesar sus historias. No hacían falta palabras. Amaya simplemente los recibiría en su puerta con una profunda comprensión, tranquila y sin prejuicios en sus oídos. Los invitaría a sentarse y luego les pediría que extendieran las manos. En sus palmas aguadas colocaría una pequeña piedra de río oscura, perfectamente lisa. Sujetenla, susurraría, y verden en ella todas sus pesadas. De gen, que la piedra la carga por ustedes. Denel toda la frialdad todo el peso, toda la tristeza. La piedra es fuerte. Puede contenerla. El visitante se sentaba, a veces durante una hora, con los ojos cerrados, aferrado a la piedra, y haciendo lo que ella le decía. Versa su dolor secreto en la roca insensible. Al terminar, su rostro se reflejaba en el agotamiento, pero también en una pizca de alivio. Le devolvía la piedra a Amaya. Ahora la sentía más fría, increíblemente pesada, densa de un sufrimiento no expresado. Amaya recibía la piedra con suave reverencia, como si recibiera un regalo precioso. Le agradecía a la persona y le decía que regresar en triste hasta su alquimia era un proceso sencillo y silencioso. En el centro de su choza había un pequeño hogar, en el que un fuego suave y suaves ardía día y noche. No era un fuego abrasador y rugiente, sino un calor constante y radiante. Sobre este hogar, suspendido por una sencilla cadena, colgaba un sencillo crisol de barro, un grueso cuenco de arcilla. Esta era su única herramienta. Tomaba la piedra del visitante. La piedra ahora línea de su vergüenza o su dolor, y la depositaba, con infinito cuidado, en el crisol. Y luego, simplemente se sentaba. No cantaba. No realizaba rituals. No intentaba cambiar la piedra. Su trabajo alquímico consistía simplemente en estar presente con ella. Se sentaba en su taburete, con las manos apoyadas en el regazo, y contemplaba la piedra en el crisol con una atención suave, firme y amorosa. Le ofreció el calor de su fuego y el calor en medio de su compasión infinita. No juzgó el sentimiento de la piedra. No deseó que fuera diferente. No intentó apresurar el proceso. Simplemente
lo sostuvo en un espacio de completo y amorosa aceptación. Su silenciosa presencia comunicó un poderoso mensaje a la piedra. Eres benvenida aquí. Estás a salvo. Puedes ser exactamente como eres. Me cuidaré contigo. Se cenó con el día y noche. El primer día, parece que nada ocurría. La piedra permanece fría, oscura y pesada. El segundo día, se produce un cambio sutil. La piedra, pegada continuamente por el suave calor del fuego y la inquebrantable calidez de su compasión, empezaba a perder su frío profundo y gélido. Se volvía cálida al tacto. El tercer día, se revelaba el verdadero milagro. La piedra empezaba a brillar. Al principio, era una tenue luminiscencia interior, como una luciérnaga atrapada en ámbar. Pero con el paso de las horas, el brillo se intensificaba, hasta que toda la piedra irradiaba una suave, cálida y dorada luz. Ya no era un recipiente de frío dolor. Se había transformado en una fuente de suave luz. Su peso había desaparecido. Ahora era tan ligera como un trozo de piedra pómez. Cuando el visitante regresaba, Amaya lo esperaba en la puerta y les entregaba la piedra transformada. La gente se quedaba boquiabierta. Lo que había sido tan frío y pesado era ahora una gema. Cálida y luminosa. ¿Qué hiciste? Preguntaban con asombro. Y Amaya siempre daba la misma respuesta sencilla. No hice nada. La piedra no necesitaba ser reparada. Solo necesitaba ser albergada en un espacio de calidez y amor. La luz que vis estuvo en su interior todo el tiempo. Oculta en la frialdad. La compasión no creó la luz. Simplemente permitió que se revelara. El visitante se lavaba la piedra a casa. Un recordatorio tangible de que su mayor sufrimiento, al ser recibido con amor, podía convertirse en su mayor fuente de luz interior y sabiduría. Eres este alquimista. Tu corazón es esta cabana sagrada. Y dentro de tu corazón, ahora mismo, se encuentra este crisol. Este recipiente seguro y poderoso para la transformación. El fuego que lo sostiene es tu propia respiración constante, tu propia disposición a estar presente te invito ahora a comenzar tu propia alquimia suave. Primero, encuentra tu crisol. Leva de conciencia al centro mismo de tu pecho, a tu espacio del corazón. Imagina un cuenco sencillo y hermoso. Puede ser de arcilla tibia, de madera lisa, o incluso de oro macizo helado. No importa. Lo que importa es su calidad. Es increíblemente fuerte, irrompible. Y está impregnado de un amor profundo y incondicional. Es un recipiente de pura aceptación. Es absolutamente seguro. Siente la suave y constante calidez de la alma de tu propia fuerza vital ardiendo bio él. Ahora, con gran delicadeza, te invito a que recuerdes un sentimiento que has cargado, un peso dentro de ti. No eliges la carga más pesada y traumática. Eso puede ser para otro momento. Por esta noche, elige algo manageable. Un sentimiento persistente de no ser lo suficientemente bueno. Un arrepentimiento persistente por algo dicho o no dicho. Una vergüenza silenciosa por alguna parte de ti que desearías que fuera diferente. Deja que esta sensación se forme en tu mente. Imagínala como un objeto pequeño y denso. Quizás sea un trozo de plomo frío y gris. Quizás sea un trozo afilado y irregular de vidrio oscuro. Quizás sea una bola de hilo negro firmemente anudada. Retina esta imagen con suavidad en tu mente. Siente su peso familiar, su textura, su temperatura. No la juzgues, no la temes. Simplemente reconoce su presencia. Aquí estás.
te conozco. Ahora, con la reverencia de un acto sagrado, quiero que levantes mentalmente este objeto pesado. Siente su peso en tu mano. Y con mucho cuidado, colócalo en el crisol de tu corazón. Déjalo reposar allí, en el fondo del recipiente cálido y seguro. Respira hondo y siente la verdad de esto. El crisol puede sostenerlo. Es lo suficientemente fuerte como para contener el sentimiento. No te quebrará, no te abrumará. Esta. Pienso jeto tu trabajo alquímico ya puede comenzar. Y al igual que Maya, tu trabajo no es de lucha, sino de presencia suave y firme. Tu única tarea es cuidar la alma. Con cada inhalación, imagina que aspiras aire cálido, dorado y compasivo. Y lo diriges hacia el crisol, avivando las brasas que se encuentran debajo. Con cada exhalación, siente como el calor se intensifica, envolviendo el objeto en tu corazón con un calor suave y amoroso dado al hacer esto. Podrás notar que tu mente quiere intervenir y juzgar. Es una sensación estúpida. No debería tenerla. Cuando eso ocurra, imagínatelo como una corriente de aire frío que entra por la puerta. Cerrala con cuidado y vuelve tu atención al alma, a tu respiración. Tu tarea no es analizar el objeto, sino calentarlo. Susurra estas silenciosas palabras del objeto en tu corazón. Eres bienvenido aquí. Tienes mi permiso para existir. No intento cambiarte en destruirte. Simplemente ofrecer mi calor. Me quedaré contigo. Siente el suave calor de tu compasión, de tu amorosa bondad, llenando el crisol. Siente como bana el objeto frío y pesado. Este calor no es agresivo, es infinitamente paciente. No espera nada. Simplemente se ofrece, libre y incondicionalmente. Cuide con esto un rato. Inspirando, avivando la alma. Exhalando, sintiendo como crece el calor. ¿Qué notas? No buscas una explosión repentina, ni una desaparición mágica. La alquimia del corazón es sutil, como el cambio de estaciones. Quizás notes que los bordes afilados del objeto comienzan a suavizarse. El trozo de vidrio dentado pierde su poder cortante. Quizás el velo de hilo firmemente anudado comienza a aflojarse un poco. Quizás el plomo frío y gris pierde parte de su galido frío, volviendo simplemente neutro, y luego, quizás, incluso ligeramente cálido. O tal vez, empiezas a ver una tenue luz que emana de su interior. Una pequeña chispa. Un suave brillo. Dorado dentro del plomo. Esta es la luz de la sabiduría que se escondía en el dolor. El dolor albergaba la semilla de tu capacidad de amar. La vergüenza albergaba la semilla de tu deseo de bondad. El arrepentimiento albergaba la semilla de tu capacidad de aprender y crecer. El dolor nunca fue el enemigo. Era solo un guardián que protegía un tesoro escondido, signalándolo entre calidas. Deja que tu compasión sea el sol que permite que esta semilla oculta brote. Deja que el objeto en tu corazón, poco a poco, a su propio ritmo, comience a transformarse. Observa cómo se vuelve más ligero, más cálido, más luminoso. Siente como su densa y pesada energía se transmuta en algo más ligero, más suave, más pacífico. Se está integrando de nuevo en ti, no como una fuente de dolor, sino como una fuente de luz. No necesitas completar la transformación esta noche. El trabajo del alquimista requiere paciencia. Lo importante es que ya comenzaste. Recordaste poder. Recordaste que tu corazón no es un campo de batalla, sino un laboratorio sagrado de amor. Aprendiste que puedes afrontar tu propio sufrimiento, no con una espada, sino con un cálido abrazo. Descansa ahora, sabio alquimista.
DGQ el suave resplandor del crisol de tu corazón, linda de tu cuerpo, con una luz suave, cálida y dorada. Esta es tu propia luz, tu propia sabiduría, rescatada de las sombras. Tu corazón conoce el camino. Confía en su calidez. Confía en su suave y mágico poder. Estás completo. Estás a salvo. Y te lina una luz serena y resplandeciente. En tu corazón, el gentil alquimista ha comenzado su obra sagrada, transformando el pesado plomo del sufrimiento en el suave y cálido resplandor de una luz compasiva. Has aprendido que nada en tu interior necesita ser expulsado, solo acogido. Con amor. Este es un profundo regreso a casa. Sin embargo, incluso al encontrar la paz con nuestro mundo interior, nuestra mirada a menudo se dirige hacia afuera y hacia adelante, hacia la vasta y inexplorada extensión del futuro, y allí, un miedo diferente puede hacer y guiar stat es el miedo al bosque oscuro que se avecina. Es la ansiedad del camino no escrito. Nuestra mente, amante de la certeza, angela un mapa. Quiere conocer la ruta, ver el destino claramente marcado, tener la seguridad de caminos seguros y cruces fáciles. Gastemos tanta energía intentando vislumbrar el futuro, preguntándonos, ¿qué pasará? ¿Estaré a salvo? ¿Ser feliz? ¿A dónde voy? Esta necesidad desesperada de saber, de controlar el futuro, nos linea de una tensión profunda y sutil. Sentimos que caminamos por un camino traicionero de noche, sin linterna, y cada paso está plagado del peligro de lo invisible. Creemos que si tan solo pudiéramos ver todo el camino que se extiende ante nosotros, desde aquí hasta el horizonte, finalmente podremos relajarnos. Entonces, finalmente podremos sentirnos seguros. Así que forzamos la vista en la oscuridad, adivinamos, nos preocupamos, planeamos y nos agitamos intentando iluminar un futuro que, por su propia naturaleza, permanece en la sombra. Pero why si la seguridad no reside en ver el camino completo? Why si la paz no nos espera en el destino, sino que está disponible para nosotros ahora mismo, al caminar? Why si no necesitamos un reflector para ver el horizonte, sino solo la luz suficiente para un solo y suave paso? Esta es la sabiduría del camino iluminado por la luna. Es el profundo alivio de soltar el mapa y aprender a confiar en el suelo bio nuestros pies. Cuent. La historia de un joven peregrino llamado Kale. Era un hombre de gran propósito y planificación meticulosa. Su ambición en la vida era llegar al legendario santuario de la Piedra del Sol, un monasterio encaramado en el pico más alto y remoto de las montañas del norte. Se decía que quien completara la peregrinación recibiría una vida de buena fortuna y paz interior da Kale se preparó durante años. Contaba con los mayores mapas, dibujados por cartógrafos que habían hecho el viaje antes que él. Tenía un itinerario detallado, con cada día de viaje y cada lugar de descanso, meticulosamente planeado. Era fuerte, decidido y estaba seguro de su éxito. Su confianza no residía en el viaje en sí, sino en el mapa que lo representaba. Durante muchas semanas, su plan funcionó a la perfección. Recorrió las colinas bajas y los densos bosques, tal como lo predicen sus mapas. Llegó puntualmente a cada aldea programada, y su confianza creció con cada hito superado. Se sentía en control, y ese control lo hacía sentir seguro. Pero, una tarde, en lo alto de las montañas, ocurrió algo que no figuraba en su mapa. Una niebla repentina,
inoportuna se extendió des los valles. Era una niebla como ninguna, que hubiera visto jamás, espesa, blanco y desorientadora, que se tragó el mundo en un instante. En un instante se encontraba en un sendero despejado y rocoso. Al siguiente, en un vacío blanco y monótono. El camino se desvaneció. Los picos que usaba para orientarse desaparecieron. El sol mismo se había ido. Secó su mapa, pero era inútil. Un mapa solo sirve cuando sabes dónde estás. Estaba total y terriblemente perdido. El pánico, una sensación que no había sentido. En ecos, lo agarró con dares gélidas. Gritó, pero la niebla pareció engolir su voz sin devolver el eco. Intentó retroceder, pero no estaba seguro de su dirección. Siguió tropezando con rocas invisibles. Su meticuloso plan, todo su mundo de certezas, se disolvió en la niebla arremolinada. Mientras el crepúsculo empezaba a fundirse con locura, tornándola en un gris fantasma, su pánico dio paso a una profunda desesperación. Había fracasado. Su plan perfecto se había arruinado. Iba a morir allí, perdido y solo en el frío. Finalmente se desplomó sobre el suelo húmedo y frío, entregándose a su destino. Se hizo en el velo. Su orgullosa búsqueda no terminó en gloria, sino en un montón de impotencia y desesperanza. Dejó de tu esfuerzo, toda esperanza. Simplemente yació allí, una cosa pequeña y perdida en un mundo vasto y indiferente. Yació allí durante lo que pareció una eternidad en el profundo y silencioso seno de la niebla. Y entonces, en lo más profundo de su entrega, ocurrió un pequeño milagro. Muy por encima de él, la luna lina, oculta por las nubes y la niebla, encontró un pequeño desgarro temporal en el velo. Y a través de este desgarro, un único y suave rayo de luz plateta atravesó la penumbra, no iluminó todo el paisaje, no reveló el santuario en el camino a casa. Brillaba y criba un pequeño círculo de luz perfecto en el suelo, justo frente a su rostro. En ese círculo de luz, todo se revelaba con una claridad asombrosa. Pudo ver una sola piedra gris, resbaladiza por la humedad. Pudo ver una mancha de musgo verde vibrante, creciendo en una grieta de la piedra. Pudo ver una solitaria y resistente flor silvestre, con sus pétalos firmemente cerrados contra la noche. Vio la intrincada textura de la tierra misma. No podía ver el camino a seguir, pero podía ver el camino. El camino era esta única piedra iluminada. Era lo único real en el mundo. Un pensamiento surgió en él, nacido no de su mente inteligente, sino de una sabiduría más profunda y serena. El viaje no es una línea en un mapa. Es una serie de pasos individuales. Lentamente, sin su antigua y arrogante confianza, pero con una nueva y serena humildad, se incorporó. Apoyó el pie firme y suavemente sobre la piedra musgosa, vio el círculo de luz de la luna, comprobó su estabilidad. Era sólida, era real. Y al posar su peso sobre ella, el milagro se profundizó. La abertura en las nubes se movió, y el haz de luz de la luna se movió. Viendo la piedra sobre la que se encontraba en la oscuridad, iluminando un nuevo trozo de tierra, justo frente a él, respiró hondo y dio otro paso hacia el nuevo círculo de luz. Y de nuevo, al llegar, la luz se adelantó. Se estaba creando un camino para él, no delante de él. Era un camino hecho de luz de luna, que se revelaba paso a paso. Camino así durante horas en la noche,
Su miedo se había desvanecido. Su frenética necesidad de conocer el destino se había desvanecido. Todo su mundo, toda su atención, se había reducido al siguiente paso iluminado. Su caminar se convirtió en una meditación. Paso, respira, liga. Paso, respira, liga. Estaba más presente, más vivo, que nunca cuando seguí su mapa. La profunda paz que había estado buscando en el santuario lejano, la encontró justo aquí, en este humilde y desplegadizo sendero a la luz de la luna. Ya no intentaba ligar en ningún lado. Estaba simplemente, hermosamente como caminando todos somos cael, parados en una niebla que nosotros mismos hemos creado. Nuestra ansiedad por el futuro, nuestra planificación y preocupación incessantes son la espesa niebla que oculta al mundo de nuestra vista. Creemos que nuestra seguridad reside en tener un mapa perfecto, pero nuestra obsesión con el mapa es precisamente lo que nos hace sentir tan perdidos y asustados. Esta noche, puedes soltar el mapa. Puedes dejar de luchar por ver el horizonte. La paz no se encuentra ahí fuera, en un futuro lejano. Se encuentra aquí mismo, en el pequeño y luminoso círculo del momento presente. Tu conciencia, suave y enfocada, es la luz de la luna. Te invito a ver la niebla de tus propias preocupaciones. Observa cómo se remolina, cómo lo oscurece todo, cómo te hace sentir perdido y solo. Siente la tensión en tu cuerpo que surge al intentar ver a través de ella. Ahora, con un suspiro largo y lento, di a la ir, deja de luchar. Rindit a la incertidumbre. Está bien. No tienes por qué saber qué pasará mañana. En la semana que viene, en el año que viene, deja que tu conciencia, esa suave y delicada luz de luna, desciende desde la niebla, y se posa a tus pies. Y que encuentras, iluminado allí, encuentras tu respiración. Esta es la primera piedra del camino. Siente una inhalación profunda y una exhalación profunda. No pienses en la siguiente respiración. Simplemente permaneces en esta. Siente el aire entrar en tu cuerpo y sentirlo salir. Has dado un paso. Este es salvo en esta piedra. Ahora, deja que la luz de la luna cambie. Deja que ilumine la sensación de la manta o las sábanas contra tu piel. Siente la textura, la calidez, la suave presión. Esta es la siguiente piedra. Explórala con conciencia. Descansa sobre ella. Este es salvo aquí, en esta simple sensación física de la luz cambia de nuevo. Ahora, ilumina un sonido en la habitación. El zumbido de la casa, el susurro del viento exterior. No lo etiquetes. No lo juzgues. Simplemente recibe la vibración. Escucha. Esta es otra piedra. Sólida, real, presente. Descansa de conciencia en ella. Así es como recorrimos el sendero iluminado por la luna. Una respiración. Una sensación. Un sonido. Cada momento, al ser atendido con nuestra atención plena y suave, se convierte en un punto de apoyo seguro y firme. No necesitamos ver todo el camino. Solo necesitamos la luz suficiente para el siguiente paso. Y siempre tenemos suficiente luz para ello. El momento presente siempre está iluminado. La gran ironía es que la lucha frenética por encontrar la paz controlando el futuro es lo que la ahuyenta. El acto de soltar, de entregarse al misterio, de confiar en el devenir de este preciso instante, es lo que invita la paz. El viaje mismo se convierte en el destino. Cada paso es una llegada.
Estis también el secreto del sueño. Cuando entendemos consegurdormir, cuando lo vimos como un destino, al final de un largo y oscuro camino, nos angustiamos, nos esforzamos, luchamos, y el sueño, como una criatura tímida, se retira de nuestro aferramiento. Pero cuando soltamos el destino, y simplemente aceptamos de cáncer en la piedra de este instante, en la sensación de este aliento, creemos las conditions de confianza y entrega que permiten que el sueño nos enseñe entre así que no te preocupes por el camino que tienes por delante. No te preocupes por las horas de la noche. Tu única tarea es repasar después cansados en esta única, hermosa y iluminada piedra del presente. Siente su solidez, siente su verdad. Es suficiente. La luz de la luna de tu propia conciencia te mostrará el siguiente paso cuando llegue el momento. Y el siguiente. Hasta el profundo y apacible valle del descanso. Deja que el camino te alcance. Descansa aquí, en la suave luz de la hora. Una sola respiración basta. Este momento es suficiente. Estás a salvo. Caminando por el sendero iluminado por la luna, has aprendido la profunda paz de dar un paso suave a la vez. En la quietud del presente, la necesidad frenética de ver el futuro se ha calmado. Hay una seguridad profunda y sencilla aquí, en el ritmo tranquilo de tu propio caminar, de tu propia respiración. Es un silencio personal y íntimo. Pero ¿qué sucede cuando el silencio se rompe? ¿Qué sucede cuando la crudeza del mundo se entromete? Porque incluso en el camino más sagrado, podemos oír los sonidos del mundo más allá de los árboles. Una voz aguda y furiosa, proveniente de un recuerdo lejano, puede resonar en nuestras mentes. Una noticia impactante puede sentirse como una piedra lanzada en nuestra tranquila piscina interior. El ruido acumulado de un día difícil, las exigencias, las críticas, la energía frenética de los demás, puede aferrarse a nosotros como rebabas. Pensando nuestra paz hasta bien entrada la noche, podemos empezar a sentirnos cíclicamente indefensos, como si nuestro ser fuese una membrana porosa que lo deja entrar todo. Sentimos la ansiedad de un ser querido, como si fuera nuestra. Sentimos la ira de un desconocido en la calle, y la levamos con nosotros horas. Nos sentimos como un tambor afinado, y el mundo es un niño despreocupado, golpeando nuestra superficie con ritmos aleatorios y caóticos, dejándonos desgastados, disonantes, y vibrando constantemente con una energía que no nos pertenece. Nuestro instinto ante este salto cíclico suele ser construir un muro más grueso. Intentemos adormecernos, aislarnos, crear un silencio interior bloqueando todo. Nos tapamos los oídos y decimos que el mundo simplemente desaparezca. Pero esta estrategia requiere una energía inmensa y rara vez tiene éxito. El ruido siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Y en nuestro esfuerzo por bloquear lo malo, a menudo bloqueamos también, sin darnos cuenta, lo bueno. Dejándose aislados en un silencio que no se siente pacífico, sino vacío y muerto. Pero existe una forma de refugio que no es un muro. Existe un santuario que no se construye sobre el silencio, sino sobre un idea del sonido. Es el refugio de un zumbido profundo y resonante, una vibración tan fundamental y verdadera que no puede ser perturbada por los ruidos caóticos del mundo. Exterior. No bloquea el ruido exterior. Lo absorbe, lo transforma y usa su energía
por profundizar su propia canción sanadora. Este es el refugio de la gran campana. Permitam habiles de un templo que se alzaba en un valle rodeado de altas y peligrosas montañas. Este templo era famoso por muchas cosas, su sabiduría, su belleza, pero sobre todo por su campana. Era una colosal campana de bronce, del tamaño de una casa pequeña, que colgaba en una alta pagoda abierta en el centro mismo del recinto. Su superficie era de un verde intenso y erosionado, cubierta de intrincados grabados de nubes, dragones y circles. La campana rara vez sonaba. Su voz se consideraba tan poderosa y sagrada que solo se usaba en las ocasiones más significativas. Al tocarla, se decía que su sonido era el sonido de la creación misma, un sonido profundo e increíblemente bello. Bonk recorrió el valle, como si sacudiera los cimientos de las montañas. El sonido permaneció suspendido en el aire durante minutos. Sus matices se ramificaron en mil notas brillantes y angelicals antes de desvanecerse finalmente en el silencio. El valle, a pesar de su belleza, no siempre fue un lugar tranquilo. Caudillos y bandidos a veces arrasaban los pasos de montaña, trayendo consigo el fuego y el caos del conflicto. En aquellos tiempos, el templo, como un lugar de paz, ofrece refugio a los aldeanos de las granjas circundantes, pero el refugio que ofrecían era inusual. El monje principal no conducía a la gente a las bodegas de piedra, ni a la biblioteca de gruesos muros. En cambio, guiaba a los aldeanos, apanados y asustados, hasta la pagoda de la campana. Los hacía reunirse hombres, mujeres y niños, y los acompañaba adentro la gran campana misma. Se arrastraban bajo su enorme bord de bronce y se sentaban juntos en la tierra fresca dentro de su oscura cámara circular, con la espalda apoyada contra la curva interior del metal. Y entonces, a medida que los sonidos del conflicto inminente se intensificaban, los gritos de los hombres, el entrechocar del acero, el monje daba una señal a dos acolitos robustos. Estos blandían un tronco enorme, suspendido de cuerdas, y tocaban la gran campana desde fuera. Para quienes estaban afuera, el sonido fue cataclísmico. Era un rugido de bronce ensordecedor y aterrador, una oleada de sonido tan poderosa que haría retroceder a los intrusos confundiéndolos, llenándolos de una sensación de asombro y pavor. Era un sonido de inmenso poder y autoridad, pero para la gente apanada dentro la experiencia fue algo completamente distinto. No fue un sonido violento. Al estar en el centro mismo, el punto de origen, no lo experimentaron como un golpe ensordecedor. Lo experimentaron como una inmersión total en pura vibración. El aire mismo se convirtió en un zumbido denso y palpable. El sonido no era algo que oían con los oídos, sino algo que sintieron con todo el cuerpo. Era un zumbido profundo, resonante y profundamente pacífico que parecía vibrar en sus huesos, en la médula, en cada célula. El miedo en sus corazones, que había sido un ritmo frenético y caótico, se apaciguó y reajustó gracias a esta frecuencia profunda, constante y fundamental. Sus nervios alterados se calmaron. Sus pensamientos desbocados se aquietaron. Los gritos caóticos del mundo exterior seguían ahí, pero ya no eran amenazantes. Eran solo pequeñas y insignificantes ondas en la superficie de este inmenso océano de sonido sanador. La energía del caos exterior se transformaba, utilizada por la campana, para crear un santuario interior de paz profunda y duradera.
Los aldeanos emergen después de que el peligro hubiera pasado. No sintiendo destrozados ni traumatizados, sino extremadamente tranquilos, centrados y completos, como si acabaran de despertar de un sueño profundo y sanador. Tienes esta campana. Tu propio cuerpo, tu propio ser, es este instrumento sagrado y resonante. No necesitas construir muros contra el mundo. Solo necesitas aprender a entrar en tu propia campana y descansar en el zumbido sanador de tu propia frecuencia fundamental. Entendemos. Esta ahora. Leva tu atención a tu cuerpo, aquí tendido, descansando. Siente su forma, su peso, su presencia. Este es el contorno de tu campana. No está hecha de bronce, sino de hueso, carne, sangre y vida. Primero, reconozcamos el ruido exterior. Sin perdernos en él, simplemente permitimos que un sonido del mundo exterior surja en nuestra conciencia. Podría ser una preocupación por el mañana, como el grito leano de un caudillo. Podría ser el recuerdo de una palabra cruel, como el agudo. Choque de metal contra metal. Siente como este sonido parece impactar de superficie. Como puede crear una sensación de disonancia, de sacudida. Observa tu instinto de resistirlo, de tensar ante él. Ahora, haremos lo que Omage nos indicó. No lucharemos contra el ruido. Nos adentramos en el interior. Quiero que traslades tu conciencia de la superficie de tu piel a la esencia misma de tu ser. Deja que tu atención viaje hacia el interior, más allá de la superficie agitada de tus pensamientos, más allá de las sensaciones confusas. Y sumerge profundamente en el centro de tu cuerpo. Encuentra un lugar de vibración profunda y tranquila. Para algunos, esto se puede encontrar en el ritmo lento y constante del latido del corazón. Siéntelo no como un latido frenético, sino como un latido profundo, lento y constante, como golp golp. Golp golpiste es el ritmo de tu propia vida. Concentra tu atención en acute el dot para otros. El zumbido se encuentra en la respiración. Al exhalar lentamente, casi se puede oír un profundo suspiro interno. Un sonido que está por debajo de la audición normal, pero que se puede sentir como una vibración. Es el sonido de tu propio cuerpo desprendiéndose de tu propia energía asentándose. Encuentra es profundo zumbido interior. Es tu frecuencia fundamental. Es el sonido de tu propio ser, vivo y presente. Siempre está aquí. Es el sonido de tu propia quietud silenciosa. Ahora, imagina que estás sentado dentro de la vasta, oscura y segura cámara de tu propia campana interior. Tu espalda descansa contra la salida y curva pared de tu cuerpo. Estás en el centro mismo de ti mismo. Y a tu alrededor se percibe este zumbido profundo, constante y sanador. Es el zumbido de tu propia fuerza vital. Deja que esta vibración lean toda tu conciencia. Siéntela en tus huesos, en tus músculos, en tus órganos. Es una frecuencia profundamente calmante y organizadora. Ahora, deja que es ruido exterior. Y esa preocupación, es recuerdo espero, vuelva a sonar. Pero esta vez, vívelo desde dentro. Siente como la superficie exterior de tu ser resuena con el impacto. Pero nota como la energía de ese impacto es absorbida instantáneamente por la campana y transformada. No rompe la paz. Alimenta el zumbido. La nota aguda y discordante del exterior se transforma en el zumbido profundo y relajante del interior. Siente como sucede esto. Deja que las energías caóticas del mundo te impacten y siente tu propio ser, tu propia campana interior, transformándolas en una paz más profunda, más rica y más resonante.
No eres una víctima indefensa del ruido del mundo. Eres un poderoso instrumento alquímico que transforma el caos en armonía. Cuanto más resuena y choca el mundo exterior, más profundo y hermoso se vuelve el zumbido dentro de tu santuario. Siente es profundo masaje celular diseñado. Deja. Que realmente todo lo que se ha descontrolado en tu interior. Deja que calm cada nervio tenso. Deja que calm cada pensamiento acelerado. Este es a salvo aquí. El mundo puede hacer lo que quiera. Puede gritar, retumbar y enfurecerse. Pero no puede dejar aquí, en el corazón resonante de decir: te cobijas en una paz que no depende del silencio exterior, sino que se crea por ti. De tu propia canción interior. Descansa aquí ahora. No hay nada de que defenderse. No hay nada que temer. Estés dentro de la gran campana. Moras en el corazón del sonido de la creación misma. Deja que el zumbido profundo y constante de tu propio ser si lo último de lo que seas consciente mientras te dormes. Es la canción de cuna definitiva. Es la canción de tu propia alma, cantando de regreso a casa. Al morar en el profundo y resonante zumbido de tu propio ser, has encontrado un refugio del ruido del mundo. Has descubierto una paz que no depende del silencio exterior, sino que nace de tu propia armonía interior. Este es un refugio profundo. Y, sin embargo, para muchos de nosotros, persiste una última y sutil forma de inquietud. Es la sensación de que estamos en un viaje. Sentimos que estamos viajando hacia paz, remando un largo y duro viaje en bote hacia las orillas de una calma. Dora de era. Este es el esfuerzo silencioso y constante que subirás en gran parte de nuestras vidas. Es la voz que susurra: todavía no, and no has llegado. Es la energía que avanza y dice: cuando supera esta semana difícil, descansaré. Oh, cuando mi mente finalmente se calma, me sentir seguro. Oh, cuando pase esta tristeza, podré estar en paz. Convertimos el descanso, la seguridad y la felicidad en destinos. Eslas en un horizonte lejano hacia las que debemos remar constantemente. Este viaje es agitador. Los remos pesan. El mar es inmenso. Y nuestros brazos se cansan. Nos pasamos la vida soportando el viaje en barco, creyendo que la alegría está reservada para el momento en que nuestros pies tocan la arena de esa orilla lejana. Estamos tan concentrados en el destino que nos perdemos el viaje por completo. No percibimos la belleza del agua, la sensación del rocío marino en la cara, el suave balanceo del barco, que podría ser una canción de cuna, si tan solo lo permitiéramos. Vivimos en un estado de perpetua postergación. Pero, y si la paz no es una isla en la que debes viajar? Y si es el océano en el que flotas? Y si la búsqueda misma es lo único que te impide encontrar lo que buscas? El gran maestro espiritual Thich Nhat Hanh enseñó que nuestro verdadero hogar está en el momento presente. Estar en paz no es completar un largo viaje, sino simplemente dar de viajar. Es dar cuenta, con un profundo y conmovedor alivio, de que ya has llegado. Les contar la historia de un viejo barquero que vivía a orillas de un inmenso mar turquesa. Se lanabalió, y su misión era transportar viajeros a un lugar conocido como la isla de la serenidad. Desde tierra firme, la isla parecía un paraíso, una joya esmeralda perfecta flotando en el azul. Se rumoreaba que sus playas eran de la más suave arena blanca. Sus bosques estaban llenos de pájaros cantores. Su aire impregnado del aroma de flores fragantes.
Era el lugar el que todos quieren ir para encontrar la paz definitiva. Leo, lava 50 ecos viajando, y había visto a todo tipo de pasajeros. Vea a los ansiosos, que subían a su pequeño y robusto boat, y empezaban a inquietarse de inmediato. Cuando falta. Preguntaban minutos después de alejarse de la orilla. ¿Seguro que esta es la ruta más rápida? Miraban fijamente la isla leana con desesperación, con los nudillos blancos al agarrarse al costado del boat, como si con su esfuerzo pudieran, de alguna manera, acelerar el barco. Estaban tan consumidos por la necesidad de ligar que el viaje era una agonía para Esta, luego, estaban los planificadores. Se sentaban con mapas y guías sobre las rodillas, hablando con entusiasmo sobre los senderos que recorrerían, los calas que explorarían, la puesta de sol que contemplarían desde los acantilados occidentales. Pasaban todo el viaje planeando su realización, llenando el presente con una lista de cosas por hacer, sin mirar en una sola vez el agua brillante y bagada por el sol que los rodeaba, y allí estaban los cansados, que simplemente se desplomaban en los bancos, con el rostro demacrado por el agotamiento. Consideraban el viaje como una última prueba. Cerraron los ojos, no en paz, sino con resignación, esperando el golpe del barco contra el mule de la isla, la señal de que su larga lucha finalmente había terminado. Leo los observaba a todos con una profunda y silenciosa compasión. Y notó algo con el paso de los ecos. Los pasajeros más frenéticos y esforzados solían ser los más decepcionados al llegar finalmente a la isla. Saltaban a la orilla, pero traían consigo su energía frenética y esforzada. Correrían de la playa al bosque, del bosque a los acantilados, sin dejar de buscar, sin comprender por qué el pareceu con el que habían cenado durante tanto tiempo, seguía sentir y acute en Dios incompleto. Habían llegado al lugar, pero no habían aprendido a ser y en el lugar. Habían traído su mareo a la tierra. Un día, una pasajera diferente subió a su boat. Era una mujer de sonrisa serena y ojos que recién albergar la profunda quietud del mar. Mientras el barco se alejaba de tierra firme, no miró hacia la isla lejana. En cambio, giró la cara hacia el sol, cerrando los ojos y respirando el aire salado con una expresión de simple placer. Pasó la mano por el agua fresca y cristalina, observando las ondas que cubrían sus dedos. Al cabo de un rato, una manada de delfines empezó a saltar y jugar en la estela del barco. Los demás pasajeros apenas lo notaron, tan concentrados estaban en el destino. Pero la mujer silenciosa los observaba con una mirada de pura deleite, riendo suavemente mientras bailaban en las olas. Parecía no tener ningún destino. Su atención estaba completamente allí, en el barco, en el agua. Intrigado, Leo se acercó a ella. ¿No tienes ganas de ir a la isla? Preguntó con dulzura. Ella lo miró, con una sonrisa aún más amplia. ¿La isla? Dio, como si acabara de ocurrir. Pero es tan hermoso aquí. ¿Por qué quería estar en otro lugar? Pero la isla de la serenidad, balbuceó Leo, confundido. Es donde encontrarás la paz. Contempló el agua, la vasta extensión de azul que se unía al azul en el horizonte. ¿Acaso esta agua no es el agua de la isla? Preguntó en voz baja. ¿Acaso este aire no es el aire de la isla? ¿Acaso este sol no es el mismo sol que calienta sus costas? El viaje no es una barrera a la isla. El viaje es la isla.
Y solo la parte de la isla que está hecha de agua. Entonces lo miró, con una luz dulce y suave en los ojos. Viaje, legado, Dio. Las palabras golpearon el corazón de Leo como la campana de un templo. En ese instante, 50 ecos de remar se disolvieron en una sola y luminosa comprensión. Siempre se había visto como un barquero, un transportador entre dos lugares separados. El mundo del esfuerzo y el mundo de la paz. Ahora vea que no había separación. Todo era un solo lugar. Lo único que lo hacía sentir como una lucha era la creencia de que no había llegado. Tú también has recorrido este largo camino. Has remado con fuerza durante muchísimo tiempo hacia una futura isla de paz. Te has dicho, cuando ya no esté ansioso, habrá llegado. Cuando sane, habrá llegado. Cuando por fin pueda dormir, habrá llegado. Pero ¿qué pasaría si dejaras los remos ahora mismo? ¿Qué pasaría si simplemente dejaras de remar? Dejalos flotar en el agua. Deja el mapa del futuro. Deja que el viento del presente sea tu única guía. Siente el barco en el que te encuentras. Esta calma. Este cuerpo. Es firme. Es seguro. Te sostiene por completo. No necesitas afuera de él. Te sostiene. Siente el suave y rítmico balanceo de este barco. Es tu propia respiración. Subiendo. Y bajando. Un suave oleaje que te ha acompañado toda la vida. Es el ritmo del mar de tu propio ser. Es una canción de cuna. Siente el aire en tu piel. Este es el aire de la isla. Inhala. No hay aire mejor ni hay más puro esperando de ningún otro lugar. Este aire, aquí mismo, es el aire de la paz. Escucha. ¿Qué sonidos trae este viaje? El suave murmullo de tu habitación. El sonido lejano de la noche. Estos son los sonidos de la costa de la isla. Ya los estás hoy dudar el viaje no es un problema por resolver. Es una realidad por habitar. Tu esfuerzo, tu creencia de que no has llegado, es lo único que crea la sensación de distancia. Así que abandonemos el viaje. Legamos. Quiero que imagines. Ahora, que el barco ha llegado a la orilla, tranquila y suavemente. Ni siquiera lo notaste. No requiere ningún esfuerzo final y frenético de tu parte. Simplemente llegó. Y te preparas para bailar. Visualiza mentalmente de pie en la barca. Miras hacia bayo y, justo ahí, está la suave arena blanca. Levantas un pie y lo apoyas, fuera de la barca, en tierra. Siente el contacto. Siente el suelo bajo tus pies. Es sólido. Es estable. Es completamente real. Es el suelo del momento presente. Esta cama debajo de ti es este suelo sólido. Siente como te sostiene. Ahora, pon el otro pie en la orilla. Estás aquí. Estás de pie en la playa de la isla de la serenidad. Respira hondo. Aquí está. No hay otro lugar al que tengas que ir. El largo viaje ha terminado. Una oleada de profundo alivio te recorre todo el cuerpo. La tensión de toda una vida remando empieza a disolverse. Tus hombros se relajan. Tu mandíbula se ablanda. Tu corazón deja escapar un largo y lento suspiro de regreso a casa. Camina unos pasos hacia la playa. Siente la arena bajo tus pies. Es suave, es cálida. Te da la bienvenida. Esta es la textura del momento presente, cuando lo recibes sin resistencia. Esta es la sensación de tu propio cuerpo, cuando dejas de luchar contra él, y simplemente lo permites ser. Mira a tu alrededor. La paz que buscabas no está en una gran vista. Está en los detalles sencillos. La forma en que la luz de la luna hace brillar la arena.
la suave y rítmica, silenciar las pequeñas olas en la orilla, que es el sonido de tu propia respiración tranquila, el inmenso cielo estrellado, que es la vasta y aberrada naturaleza de tu propia conciencia. Esta es la isla. Nunca estuvo lejos. Siempre estuvo aquí, bajo el frenético movimiento del barco. La isla no es un lugar, es una elección. Es la elección de dejar de buscar y empezar a ser. De dejar de ligar y sempl decir luego. Deja que esta sensación de ligada en un to ser. Deja que la palabra resuene en tu corazón, no como una meta alcanzada, sino como una verdad reconocida. He legado, estoy en casa. Susurra eso para ti, con cada respiración. Inhala, he legado, exhala, estoy en casa. Deja que el cansancio de largo viaje fluya, absorbido por la cálida y receptiva arena. No hay necesidad de planear. Que harás en esta isla. Tu única tarea es descansar en su orilla. Dejar que las suaves olas de tu aliento te inundan. Sentir el sólido apoyo de la tierra bajo tus pies dad. La búsqueda ha terminado. Has llegado. Descansa. Estás en casa. Has llegado. Descansas en las suaves y seguras orillas de la isla. El largo y agitador viaje en barco finalmente ha terminado. El frenético esfuerzo ha cesado. Aquí, en la firme tierra del presente, una profunda y bienvenida paz puede comenzar a sentarse. El aire está en calma. El mar es apacible. Estás en casa y, sin embargo, a veces, incluso después de haber llegado a un lugar seguro, puede descender una oscuridad diferente. No es el miedo activo y ruidoso del viaje, sino una tristeza silenciosa, pesada y omnipresente. Puede ser como si la luz simplemente se hubiera extinguido. Una profunda sensación de desesperanza puede extenderse como una niebla espesa y sin luz, cubriéndolo todo de un gris monocromático. Los colores de nuestro mundo interior se desvanecen. La alegría se siente como un recuerdo lejano e imposible. La paz que hemos encontrado se siente frágil, y la oscuridad se siente absoluta, como si fuera la única realidad verdadera. En estos momentos, podemos sentirnos como víctimas indefensas de un clima interior sombrío. Sentimos que simplemente debemos soportar esta noche oscura del alma, esperando pasivamente un amanecer que quizá nunca llegue. Creemos que nuestro estado de ánimo es una fuerza de la naturaleza, y que somos solo una pequeña criatura temblorosa atrapada en su camino. Observemos el vasto y sofocante manto de nuestra propia desesperación y nos sentimos impotentes. Pero aquí también reside un profundo malentendido, una verdad olvidada sobre la naturaleza de nuestra mente. No eres una víctima pasiva de la oscuridad. Eres, de hecho, un creador de un poder inmenso y sutil. Tu mente es un telar sagrado. Tu atención es la lanzadera y tu conciencia es la agulla. Eres, en cada momento, un teaser que crea el tapiz interior de tu propia experiencia. Y aunque no, siempre eliges el color de la tela que te dan. Siempre puedes elegir que hilos tijer en ella. La oscuridad es real. A veces se nos presenta el vasto y negro manto de la tristeza o la desesperación. Negar su existencia es vivir en la falsedad. El secreto no reside en intentar blanquear el manto, sino en buscar y tijer consciente y deliberadamente hilos de luz en la oscuridad. Es este acto amoroso, paciente y creativo el que transforma tu patrón, convirtiendo un tapiz de pura desesperación en uno de profunda, compleja y resilient belleza.
T-eres el tijder de la luz. Permitam hablos de ansir, que ostentaba es titulo sagrado. Era una artesana celestial, y su taller era un espacio entre las galaxias. Su gran tarea era crear los tapices del cielo nocturno para los mundos nacientes. Un día, la llamaron y le dieron una misión. La entregaron un ralo de tela tan grande que parecía no tener fin. Y era negro. Una negrura tan profunda y absoluta que parecía tragarse la luz. Beber's toda esperanza. Era el color del vacío, de la nada, de la desesperación pura y sin dolor. Esta es la tela de un mundo nacido en la sombra. La dijeron. Tataria es tiger su noche. Al principio, incluso ella, un ser eterno, sintió una punzada de desesperanza. La oscuridad de la tela era abrumadora. ¿Qué podría hacer para transformar una penumbra tan inmensa y total? Por un tiempo, simplemente, se sentó con ella, permitiendo que su pesada y silenciosa presencia llenara su taller. No luchó contra ella, no huyó de ella, honró su existencia. Luego, cuando se familiariza con su naturaleza, tomó sus herramientas. Su telar estaba hecho de luz estelar y gravedad. Su agulla estaba hecha de un único rayo solidificado de conciencia pura. Y su gran habilidad no residía en crear luz de la nada, sino en su capacidad de encontrar los tenues y ocultos hilos de luz, que existen incluso en la oscuridad más profunda. Comenzó su trabajo. No intentó cambiar mágicamente toda la tela. Empezó con un solo hilo. Lanzó su conciencia al cosmos, buscando. Encontró la tenue, casi imperceptible luz de una estrella solitaria y distante, de miles de millones de ecos. Su luz era fría y antigua, un fino hilo blanco platido. Con infinito cuidado, debuyó este hilo con la aguja de su conciencia y lo tejió en la vasta negrura. Era una diminuta puntada de luz en océano de oscuridad. Pero era un comienzo. Demostró que la oscuridad no era absoluta. Luego, buscó una calidad de luz diferente. Encontró un planeta joven y dormiente, y recogió la suave luz la cosa y de segunda mano que su luna proyectaba sobre sus océanos dormidos. Este hilo era más grueso, más suave, y tenía un brillo delicado y perlado. Lo tejió, creando una línea suave y curva, junto a la puntada plateada y nítida de la estrella L.E.J. Su trabajo se convirtió en una meditación, una búsqueda sagrada del tesoro de la luz. No exigía la aparición de grandes soles resplandecientes. Honraba la sutileza de lo tenue. Recogía la estela verde fantasmal de un cometa que pasaba, un hilo a la vez movo y efemero. Encontraba destellóferos y fugas de un meteoro ardiendo. En una atmósfera, un hilo corto y brillante de oro incandescente. Los entretilla todos. Aprendió a encontrar la luz en las formas más inesperadas. Extrajo el pulso profundo y resonante de una nebulosa donde nacían nuevas estrellas. Este hilo no era brillante, pero vibraba con la calidez del potencial puro. Un hilo de un carmesí profundo y brillante. Encontró un mundo cuyos océanos profundos estaban llenos de criaturas bioluminescentes. Y recogió su luz silenciosa y fluida. Un río de azul fresco y brillante que tejió en una esquina del tapiz. Lentamente, hora tras hora, eon tras eon, el tapiz cambió. La tela negra seguía siendo negra. La oscuridad seguía siendo inmensa, pero ya no era un vacío, ya no estaba vacía. Se había convertido en fondo rico, profundo y dramático para un magnífico patrón de luz emergente. La oscuridad era
Ahora precisamente lo que daba la su significado y su belleza. El hilo platido de la vieja estrella lucha en más brillante contra el negro profundo. El suave resplandor de la luna parecía más tierno. El tapiz no era de luz pura, que habría sido seguidor y monotono. Era una obra maestra de claroscuro, de luz y sombra, cada una brindándose a la otra su profundo poder. Ella no había conquistado la oscuridad. Se había hecho amiga de ella. La había adornado. La había santificado. Eres teacher. Y el estado de tormento esta noche es ralo de tila. Quizás se siente oscuro, pesado y desesperanzado. Está bien. Honremos esa oscuridad. Expongámosla ante nosotros en el gran telar de este momento presente, sin juzgarla. No intentaremos desterrar. Simplemente comenzaremos a dar tu atención, suave y concentrada, es tu guía. Comencemos. La búsqueda sagrada de los hilos de luz que están disponibles para ti, aquí y ahora, pequeños que parezcan. Encontramos el primer hilo, el más simple. Dirige tu atención, recorre tu cuerpo y encuentra un único y pequeño punto de bienestar físico. Quizás si la calidez de tu mano. Quizás si la sensación de un músculo de tu pierna que no está tenso. Quizás si la simple ausencia de dolor en tu meñique. Encuentra un pequeño punto de neutralidad o tranquilidad. Este es un hilo. Puede parecer pequeño y insignificante, pero es real. Es un hilo de luz corporal. Con tu guía de conciencia, recoge suavemente esta sensación. Y en tu mente, imagina tejiéndola en la tela oscura. Un único hilo humilde, de color tierra. Ahora, encontramos otro. Busca en tu memoria, no un triunfo rotundo, sino un pequeño y sencillo momento de tranquilo placer. El sabor de una fruta perfectamente madura. La sensación del sol en la cara en un día fresco. El sonido de la lluvia en el teatro cuando estabas calentito. El lleno. Recuérdalo. Siente el eco de esa simple bondad. Este es otro hilo, quizás de un amarillo pálido y suave. Sacalo con cuidado de tu memoria y entréalo junto al primero. Encontramos un hilo de gratitud, de nuevo, que sí simple. La suavidad de tu almohada, el simple hecho de tener una almohada, la tranquilidad de esta habitación, el simple milagro de tu audición, que te permite recibir estas palabras. Cada una de estas es un hilo precioso. El ayuna, siente su gratitud genuina aunque silenciosa. Considérala como un hilo de plata suave y brillante. Y entretejiéndola en el patrón que crees. ¿Ves lo que está pasando? La oscuridad sigue, pero ya no es absoluta. Estás empezando a adornarla. Estás empezando a crear tus propias constelaciones en tu propio cielo interior. Somos más audaces ahora. Encontramos un hilo de amor. Recuerda a una persona, un animal o incluso un lugar por el que sientes un afecto genuino y sincero. Siente la calidez que te invade al pensar en ellos. Esa calidez es un hilo hermoso y poderoso. Quizás sido un rosa. Intenso y brillante. Run y esa calidez es amor, es carico. Y temaslo en tu tapes. Este es un hilo grueso y suave, que crea un hermoso y cálido resplandor en el centro de la tela. Ahora encuentra un hilo de belleza. Recuerda algo hermoso. ¿Qué has visto? Una puesta de sol. Una flor. Una obra de arte. El rostro de un niño dormido. Recrea la imagen en tu mente. Siente la resonancia de esa belleza en tu interior. Este es un hilo de color puro y vibrante. Quizás un azul zafiro. Brillante o un verde esmeralda intenso.
TEJIE acute NDOLO dot el tapes de tu presente está cambiando. Ya no es un vacío aterrador. Se está convirtiendo en una obra de arte rica, personal y significativa. La oscuridad aporta profundidad. Tu valencia y tu atención amable aportan luz. Continúa con este trabajo silencioso. ¿Qué otros hilos puedes encontrar? El recuerdo. De la risa, un hilo brillante y burbujante. Una pieza musical que te conmueve. Un hilo largo, fluido y melódico. La sensación de fuerza propia tras haber superado un día difícil. Un hilo fuerte, sólido y dorado. El ritmo simple y constante de tu propia respiración. Un hilo conductor platido que recorre todo. El tapes, manteniéndolo todo unido. Eres el teacher. Eres el artista de tu propio mundo interior. No tienes que ser una víctima pasiva de tus estados de ánimo. Tienes el poder de participar activamente en la creación de tu propia experiencia. No se trata de fingir que la oscuridad no está ahí. Se trata de tener la valencia de insistir en que la luz también está ahí. Y se trata del trabajo sagrado y paciente de tejer esa luz en la estructura de decir. Descansa ahora, gran teacher. Dije tu guía, tu trabajo de esta noche ha terminado. Y ahora, te invito a envolver en el tapes que acabas de crear. Siente su textura única. Observa sus intrincados patrones de luz. Siente la calidez que emana de los hilos de amor y gratitud que has tenido. Es no es un simple manto de paz. Es un pano sagrado que te, y solo te, puedes haber hecho. Es un mapa de tu propia resiliencia, tu propia belleza, tu propia luz. Es real. Y es tuyo. Dije que te mantenga a salvo y cálido mientras te sumerges en un sueño bien merecido, creativo y tranquilo, por supuesto. Aquí están las siguientes 4 secciones del guión de meditación del sueño del budismo zen. Cada una elaborada con la duración especificada y siguiendo el detallado marco emocional que hemos establecido. Es la tejedora de luz. Y ahora descansas en un santuario de tu propia creación. Has reunido los tenues y prechosos hilos de consuelo, gratitud y amor, y los has tejido en la oscura tela de un momento difícil, creando un tapes de profunda belleza personal. Has aprendido que no eres víctima de la oscuridad, sino participante activa en la creación de tu propio mundo interior. Este es un poder de inmensa y tierna gracia. Y, sin embargo, incluso al envolvernos en este manto sagrado, podemos notar que lleva consigo cierto peso. Algunos de los viejos hilos, tejidos hace mucho tiempo, pesan. Son hilos de heridas pasadas, de viejos agravios, de errores que parecemos no perdonarnos. Levamos estos momentos con nosotros día tras día, año tras año. Se convierten en un manto pesado y empapado sobre nuestros hombros, e incluso en la isla más tranquila, podemos sentir su peso. ESCAL of RINT.new STR. Amén puede ser como un coleccionista que nunca tira nada. Se aferra a cada piedra de resentimiento. A cada fragmento roto de una palabra dura, a cada fotografía descolorida de un dolor pasado. Los guarda en una habitación enorme y desordenada, creyendo que de protegerlos, estudiarlos y recordarlos, para no volver a sufrir el mismo dolor. Para guardar el dolor del pasado no nos protege, nos envenena, no nos agobia lo que sucedió. En el pasado, nos agobia la incesante negativa de nuestra mente a soltarlo. Creemos que olvidar es una debilidad, que soltar es traicionar nuestra propia historia. Y así nos aferramos en nuestras cargas, y nos perganamos porque nuestros brazos están tan cansados, y nuestros corazones tan pesados.
pero existe un tipo diferente de memoria, un tipo diferente de olvido, que no es un acto de borrado, sino un acto de profunda sabiduría. Es la sabiduría del río. El río recuerda todo lo que le sucede, cada hoja que se, cada piedra que se desploma en su corriente, cada reflejo de un cielo tormentoso, pero solo lo recuerda por un instante. Su naturaleza no es retina, sino liberar. Su pereza no reside en evitar los escombros, sino en su acto constante, elegante y natural de dar que todo fluidad. Se cuenta la historia de un hombre atormentado por una gran injusticia sufrida. El recuerdo se repite en su mente sin parar. La ira le quemaba el estómago como un carbón encendido. El dolor era un peso constante en su pecho. Pasaba los días buscando argumentos para justificar su amargura y las noches en vela, repasando las escenas una y otra vez. Su vida, que una vez estuvo llena de alegría y posibilidades, se había convertido en un pequeño y amargo remolino que giraba en torno a este único y doloroso suceso. Buscó el consejo de una mujer sabia que vivía junto a un gran río. Se sentó con ella en la orilla y le contó su historia con una furia familiar y practicada. Quería que ella validara su ira. Quería que aceptara que su carga era justa. La sabia mujer escuchó pacientemente, con la mirada fija en el agua que fluía. Cuando terminó, sin aliento y agitada, no habló de justicia ni de venganza. Simplemente dijo, "Camina conmigo." Ella lo condujo a un lugar donde el río era poco profundo y la corriente era rápida. Cuide los zapatos, le dijo, y entra al agua. Cuide de ahí hasta que regreses. El hombre, escéptico, pero también desesperado, hizo lo que la pidió. El agua estaba terriblemente fría. Su primer instinto fue tensarse, resistir el frío, luchar contra el empuje constante de la corriente contra sus piernas. Se quedó allí, rígido y abatido, abrazando su aire para calentarse. Observa cómo el río arrastraba las cosas. Una hoja amarilla brillante, desprendida de su rama, pasó como un remolino y desapareció. Una pequeña ramita empapada golpeó su tabillo y luego fue arrastrada. El reflejo de una nube oscura pasó sobre la superficie y se desvaneció río abajo. Permaneció allí de pie durante lo que parecieron horas. Se cansó de su propia rigidez. Le dolían los músculos por el esfuerzo de resistir la corriente. Lentamente, por puro agotamiento, empezó a ablandarse. Flexionó ligeramente las rodillas. Dejó que su cuerpo se meciera al ritmo del agua. Dejó de luchar contra el río y empezó a sentirse parte de él. Y entonces empezó a comprender. El río no estaba agobiado por la hoja amarilla. No se aferraba al recuerdo de la ramita. No se aferraba al reflejo de la nube oscura. Los recibía todos. Les permitía ser parte de su viaje por un instante, y luego los dejaba ir. Su poder y su claridad provenían de su constante liberación. Era puro porque nunca guardaba rencor. Vio la mirada hacia sus propias manos, apretadas en puños a los costados. Pensó en el carbón ardiente de su aire. Pensó en la pesada piedra de su dolor. Se había aferrado a ellas con tanta fuerza durante tanto tiempo. El río le mostraba otro camino. Con acto consciente de voluntad, abrió las manos. Se imaginó tomando el carbón candente de su aire y dejándolo caer suavemente en el agua. No lo arrolló. Simplemente lo soltó. Observa cómo la corriente lo atrapó de inmediato, lo enfrió y se lo levó.
Dando voltas una y otra vez, hasta que fue solo otra piedra oscura en el lecho del río, con su fuego extinguido. Sintió un alivio en el estómago, una sensación refrescante que no había sentido en ecos. Entonces sacó de su pecho la pesada piedra de su dolor. Imaginó su inmenso peso en sus manos y, con un profundo suspiro, la soltó al agua. La vio hundirse y desaparecer. Su peso ya no le correspondía. El río la había aceptado sin juzgarla, y la había lavado en su interminable viaje hacia el mar. Una ligereza le recorrió el pecho, tan profunda que casi sintió que él también flotaría. Cuando la sabia mujer regresó, lo encontró no de pie, rígido, sino sentado en una roca en medio del arroyo, dejando que el agua fresca corriera sus manos abiertas. Una sonrisa serena se dibujó en su rostro. Por fin había comprendido. No había olvidado la injusticia. Simplemente había dejado de cargar con ella. Se la había entregado al río. Estás parado en este río ahora mismo. La corriente constante y fluida es tu propia respiración. Siempre. Está en movimiento, siempre presente, siempre lista para elevarse lo que estás listo para soltar. Tu cuerpo es el lecho del río, y los pensamientos, recuerdos y sentimientos a los que te has aferrado, son las piedras y joyas que has permitido acumular. Permitid sentir el peso de lo que has estado cargando. No necesitas nombrarlo todo, pero deja que algo venga a tu mente. Una palabra hiriente que alguien dio. Un error que cometiste. Un dolor que sientes atascado. Observalo con claridad en tu mente. Siente su textura familiar y pesada. Siente como tu cuerpo se tensa al cargarlo. Reconócelo con una nueva y extraña bondad. Ah, te veo. Te he cargado durante mucho tiempo. Has sido un compañero pesado. Ahora, dirige tu atención a la corriente de tu respiración. Siente la inhalación como el río que cobra fuerza, y la exhalación como la poderosa y fluida liberación que desciende río abajo. Este es el río que olvida, no borrando, sino dejando ir. Con tu próxima exhalación, quiero que realices un acto sagrado. Recoge mentalmente esa piedra que te pesa. Y con una intención suave y deliberada, suéltala en la corriente de tu exhalación. Simplemente déjala ir. No te preocupes por dónde viene. No sigas su camino. Tu única tarea es liberarla de tu propio hogar. Siente la sensación de tu mano, tu corazón, tu mente, al soltar ese peso familiar. Deja que el río de tu respiración haga su trabajo. Con cada exhalación, otra liberación. Quizás puedes ver otros escombros siendo arrastrados. Una estela de autocrítica. Una joya empapada de vieja vergüenza. Un nudo enredado de ansiedad por el pasado. No necesitas nombrarlos todos. Simplemente establece la intención. Todo lo que es viejo, todo lo que es pesado, todo lo que está listo para ser liberado. Ahora lo doy al río. Siente la corriente que te recorre, purificándote. Imagina el agua fresca y cristalina fluyendo por tu mente, limpiando los rincones polvorientos de viejos resentimientos. Imagina que fly por tu corazón, enfriando cualquier rescoldo de ira y aliviando el dolor de viejas penas. Imagina que fly por tu vientre, liberando los nudos de miedo y tensión que se han acumulado allí. Esto no es un acto violento. Es un proceso suave y natural. Simplemente estás recordando tu verdadera naturaleza, que es ser una corriente de vida fluida, dinámica y en constante renovación, no un estanque estancado y obstruido.
siente como la ligereza comienza a inundar tu cuerpo. A medida que se van las pesadas piedras, hay más espacio, más tranquilidad, más libertad. Tus hombros se sienten más ligeros. Tu pecho se siente más abierto. Tu respiración fly con una gracia nueva y de pequeña edad. Es posible que de mente. Intente ir a pescar. Quizás intente adentrar en el río y sacar una de esas piedras pesadas y familiares. Es su hábito. Cuando esto suceda, no te desanimes. Simplemente observalo con la misma suave conciencia. La mente está pescando. De nuevo, y con la siguiente exhalación, abre suavemente la mano y suelta la piedra una vez más. Puede que tengas que hacerlo 1000 veces. No importa. Cada liberación es una victoria de la paz sobre el habio. Descansa ahora, en medio de este río claro. Fresco y fluido. Siéntelo como tu estado natural. No eres un museo de viejas heridas. Eres un río de vida vivo, que respira y fly. Deja que el agua cante su antigua canción de liberación, su arrullo de soltar. No hay nada lo que tengas. Que aferrat. El río te lavará, y el río lavará tus cargas. Suéltalas ahora y deja levar por el mar puro, limpio y abierto del sueño. Tras entregar tus cargas al río, una nueva ligereza te llena. Un espacio se abre en tu corazón y mente donde antes estaban las pesadas piedras del pasado. Este vacío puede sentirse maravilloso, pero también extraño, incluso vulnerable. Nuestro habito, cuando sentimos un vacío, es intentar inmediatamente llenarlo, ponernos manos a la obra, empezar a hacer. Para muchos, nuestra identidad se basa en dar, hacer, reparar y ser fuertes para los demás. Y así, puede que hayamos olvidado el simple y sagrado arte de recibir. Vivimos en un mundo que alaba la mano lina, la que siempre da, nos enseñan que es mejor dar que recibir. Para esto puede crear un desequilibrio sutil, una silenciosa inanición del alma. Podemos ligar identificarnos tanto con ser el fuerte, el capaz, el que nunca necesita nada, que construimos un muro alrededor de nuestro corazón. Nos volvemos incapaces de absorber el amor, el consuelo, la ayuda, o el simple alimento que la vida siempre nos ofrece. Cuando alguien nos hace un cumplido, lo desviamos. Cuando alguien se ofrece a ayudar, decimos, no, estoy bien. Cuando la vida nos ofrece un momento de simple y serena belleza, sentimos que no tenemos tiempo para ello o que no lo merecemos. Nuestras manos están tan ocupadas dando que son puños cerrados, incapaces de abrirse y recibir. Y así terminamos sintiéndonos agotados, exhaustos y extremadamente solos. Como un pozo del que siempre se extrae agua, pero nunca se llena. Sentimos que debemos ser una fortaleza, pero incluso la más fuerte se derrumbará si sus reservas internas están vacías dada la verdadera fuerza no reside en negarse necesidad, sino en el delicado equilibrio entre dar y recibir. Se encuentra en la valencia de ser vulnerable, de estar abierto, de estar vacío. Es la sabiduría encarnada en uno de los objetos más sagrados de la práctica zen, el sencillo cuenco vacío de la limosna. El cuenco no exige, no aferra, no juzga. Lo que se le da, simplemente se mantiene abierto, en un estado de humilde, paciente y digna disposición. Su vacío es su función. Su apertura es su fuerzidad. Se cuenta la historia de una joven llamada Akemi, quien había sido una gran guerrera. Era reconocida por su habilidad, su coraje y su voluntad inquebrantable. Su identidad se forjó en la fuerza,
la autosuficiencia, y la indefensión. Tres ecos de conflicto, las guerras terminaron, y ella, con un profundo cansancio en el alma, decidió ingresar en un monasterio. Pensó que su entrenamiento sería fácil. Estaba acostumbrada a las dificultades, la disciplina y la resistencia física. Destacó en todas las tareas externas, las largas horas de meditación, el duro trabajo físico, las austeras condiciones de vida. Pero había una parte de la vida monástica que le resultaba una tortura casi insoportable. La ronda diaria de limosnas. Todas las mañanas tenía que coger su sencillo cuenco de laca negra. Su padre caminaba en silencio por el pueblo, deteniéndose ante las puertas de desconocidos, simplemente esperando. No le permiten hablar, ni gesticular, ni mirar a la gente a los ojos. Su única tarea era ser una presencia silenciosa y humilde, sosteniendo su cuenco vacío, y aceptar lo que le ofrecieron, o no, sin reaccionar. Para una guerrera como Akemi, esto era una profunda humiliación. Cada fibra de su ser gritaba en resistencia. Permanecer allí, en una posición de necesidad, se sentía como una completa negación de quien era. Ella, que siempre se había mantenido a sí misma, que había defendido a otros, ahora estaba reducida a una mendiga. Su hervía de orgullo y vergüenza. Cuando un albino ponía una cucharada de arroz o un trozo de verdura en su plato, sentía un sofoco de vergüenza. Inclinaba la cabeza rígidamente, no en agradecimiento, sino para ocultar su mirada resentida. Cuando una puerta permanece cerrada, sentía una oleada de su antigua y familiaridad su cuenco, que debería haber sido un símbolo de humildad. Se convirtió para ella en un recipiente de vergüenza. Regresaba al monasterio con el corazón lleno de turbación, y comía la comida no con gratitud, sino con un sentimiento de amarga derrota. El abad del monasterio, un anciano sabio, la vio loca. Vio que su fuerza se había convertido en una prisión. Un día, llamó a sus aposentos. No habló. Simplemente le hizo un gesto para que se sentara, y luego sirvió dos tazas de té. Colocó una delante de ella, y luego tomó la suya, pero en lugar de beber de ella, la volcó sobre la mesa. Entonces tomó la tetera, y comenzó a verter té en el fondo de su taza vio el caridad. El té caliente salpicó y se derramó por toda la mesa, formando un charco en el suelo. Fue un acto inútil y delicado. Akemi observaba, confundida y impaciente. El abad continuó sirviendo hasta vaciar la tetera. Luego la dejó y la miró con ojos serenos y claros. No se puede llenar una copa que no está abierta, dijo en voz baja. Y no se puede llenar una copa que se cree demasiado orgullosa para ser la nada. Las simples palabras. El simple acto. Atravesaron la armadura de Acher. Vio la mirada hacia sus propias manos, y vio que había sostenido su copa interior al revés. Toda su vida, había estado tan decidida a ser la que vierte que nunca había aprendido a ser la que recibe alimento. Su fuerza era su escudo, pero también su maldición, impidiendo acceder a todo el sustento del mundo. A partir de ese día, su ronda de limosnas se convirtió en una práctica diferente. Ya no era una humiliación, sino una profunda meditación sobre el arte de recibir. De pie ante una puerta, se concentró en la sensación del cuenco vacío en sus manos. Sintió su superficie lisa y fresca. Sintió su forma perfecta, abierta y receptiva. Empezó a ver que su vacío no era una carencia, sino una posibilidad. Era un vacío hermoso y sagrado. Empezó a practicar ser el cuenco.
Dejo entre su orgullo y su vergüenza, y simplemente se mantuvo abierta. Cuando le ponían una cucharada de eras en el cuenco, lo sentía no como una limosna, sino como una conexión, un regalo de gracia de un ser humano a otro. Inclinó la cabeza y, por primera vez, sintió una oleada de gratitud genuina y sincera. Cuando una puerta permanece cerrada, no sentía ahora. Solo sentía el vacío sereno y digno de su cuenco, y aceptaba la no ofrenda con la misma gracia que la ofrenda. Descubrió que la verdadera fuerza no residía en el punto cerrado de la autosuficiencia, sino en la mano abierta de la vulnerabilidad. Aprendió a recibir, y el hachelo, su corazón, que había sido una fortaleza estéril, finalmente comenzó a sentirse pleno. Esta noche, tienes permiso para darte espada de guerrero y recoger el cuenco vacío y sentirlo. Ya has hecho suficiente. Has dado suficiente. Has sido lo suficientemente fuerte. Ahora es hora de reponer fuerzas. Te invito a visualizar este cuenco. Imaginalo reposar en tus manos ahuecadas. Es un cuenco hermoso, creado especialmente para ti. Se siente cálido y suave al tacto. Es maravillosamente profundamente vacío. Siente la sencilla dignidad de este vacío. No es un vacío necesitado. Es un vacío espacioso, apacible y receptivo. Llevas mucho tiempo sosteniendo tu propia copa boca abajo, intentando protegerte, intentando ser fuerte. Ahora, con una intención consciente y amable, voltea la copa de decir, que esté abierta, que esté lista, que estés listo para recibir. No tienes que buscar nada. Las ofrendas ya están aquí. Primero, permite recibir el regalo del apoyo físico puro. Siente la cama, el colchón, la almohada debajo de ti. Te sostienen por completo. No tienes que levantarte. Deja que todo el peso de tu cuerpo sea sostenido. Recibe este apoyo. Deja que fluya a tu interior como una sensación de profunda seguridad física. A continuación, recibe el regalo del aire. Te radia, ofreciéndose a cada instante. No tienes que ganártelo. No tienes que demostrar que lo mereces. Solo tienes que inhalarlo. Con tu próxima inhalación, recibe conscientemente el aire, como un regalo de vida. Deja que limpie tu cuerpo, tus pulmones, tu mente, con su presencia nutritiva. Permitid recibir el regalo de la tranquilidad. La tranquilidad de esta habitación es una ofrenda. Es un regalo de paz para tu sistema nervioso. Deja que fluya en tu cuenco. Deja que el silencio te lean, te tranquiliza y te calma. Recibe la comodidad de tus mantas. Siente su calidez, su suavidad. Es un consuelo sencillo y natural, un regalo de calidez y seguridad. Deja que esa sensación de calidez y arrullo se derrame en ciudad. No tienes que hacer nada para merecer estas cosas. Ya te las están dando. Tu única tarea es permitir recibirlas. Deja la sensación de que siempre debe ser quiente. Esta noche eres quien recibe. Tu copa está abierta. Y se está llenando lenta y suavemente. Siente esta sensación de renovación. Es una sensación tranquila, cálida y profundamente reconfortante. Es la sensación de un jardín reseco que finalmente recibe una suave lluvia. Es la sensación de un viajero cansado que finalmente recibe un trago de agua fresca. Es la sensación de tu propia alma que finalmente se nutre. Descansa aquí, con tu corazón abierto y receptivo. No necesitas ser fuerte ahora. Solo necesitas estar abierto. Permite que los regalos sencillos y profundos de este momento presente, el apoyo, el aire, la tranquilidad,
la calides, te lenen. El mundo puede esperar. Tus deberes pueden esperar. Esta noche, tu única tarea es recibir esta paz, este descanso. Es cuidado. Tu copa se está llenando. Tu corazón se está llenando. Estás a salvo.